don't see him commanding. Can you just check with him? Remember, I've been doing on this and I don't mind you talking to him. no, it's fine, but I don't think, remember, after So you want to start him and see what I don't let's see. It's a guy who just so we have a contact. So we said to start with him. It's a court person. Yeah. Good morning, Janice. Can you hear me? Finding you. I'm just going to step to the other side. GK? Yeah. We cannot hear that side. But from this side, how's the sound? Good. Okay. No lag, no slack. No, it's fine. Okay. Thank you. Thank you.
This stuff. Stuff that we Corner affidavit, we still need to make a decision as to whether we object, or whether either we will object outright, or we will object but say provisionally put it in. We'll tell you which option we're going to go for. But at the end of the day, I will run through the affidavit. We're still going to testify. Understand? So the only thing that for me is that if you accept this evidence, then I might not ask him anything cross-examined. But if you are not accepting, then I will identify the documents, we will confirm, and then to court. Yeah, just trying to get us to finish. Don't give it to me yet, wait for my point. At the moment, just give me the time. So this is the 12th. It's only 2 pages. There's the second page. There's the first view of state plea. The first page.
Just write on them to the 12. Oops, hang on, can you check that last one? Which is the last one you did? Still put it in the wrong side. Cross-examination. It's just a diagram I prepared over the weekend to explain the dates. I'll explain it to him when I cross-examine him. I will explain it to him when I cross-examine him. Ending to me. So, I don't know, but I'm entitled, if you're giving it to me, I'm entitled to. You can consult with him about it if you want. Certificate
zvinorasina date yoruvaro vari vamuta vavaveya vavamaira mufumakazi vatsekisa usatoda izvo zva25 appointment yanyu yayemakumu kudoimakero aritivi zvorei vorovalivi ende svinodhidhi yavavorova before mutava vaveya zvino afanani muta ungativaveya ezvaitwa kamakuanga ndineratorikuxavela khawo musi achipedisa vasumbedzana 1926 kana musi rasedza 1926 zviyambori latest muri vadavo kupigwa na 1925 rinaritoxavela muta ari tivi zvokurovani ende ngachivenda kosi yarova navantu vasisazizvomaitiwa zvito zvote muntu vatiteiwa kuosa zvinoringasirila yeka pamberi then ndikwando zvazvozvotanga nokurila wakai ukusumbedza kuwa achichapa uswamuso neritorino apa ararurisadini zvorivorovali ende aritivi zvori muta wodzura vavariari uri olidangano asi mudangano woita mene uveya mukosi dokori olidisa zvino ndarinondintaklondiyalenga tonifa to do that because you see you can respond while it's going to be exhibited. But the other thing I have to deal with it to say, look, okay, these are the things that you just one thing that I saw it late, but I think you can deal with it. About the group with regard to the bride being tested or what is it coming to someone? Yes, silent or rise.
Today, the 23rd day of June 2025, presiding over our special allocation, the Honorable Judge President M.G. Atudi, together with the learned judges Malak J. and Chidara J. We call matter number 1 on the roll, case number 773 of 2012, Masindi Mphephu versus Regent Toni Mphephu Ramabulana and 7 others. May it please the court, Lord, I appear together with my learned friend Ms. Maineche and through teams Ms. Blizzard on behalf of the applicant. My Lord, I appear on behalf of the 8 respondents. May it please my Lord, Councilor H. confirm and current on behalf of the amicus. Mr. Court, please. On the last occasion, in this court, an order was made that the matter is postponed here for further cross-examination, if any, by the applicant counsel. That is Advocate Jackson, SC. And also noted that this will also afford counsel for amicus to decide if he wishes to cross-examine the witness, that is Toni Mphephu Ramabulana. And thirdly, it was ordered that the parties will in due course be notified of the date of resumption of these proceedings. It is for that reason that we are resuming with the matter today, being the 23rd of June 2025. What is the situation at the Jackson? As the court pleases, Lord, we reserve the right and we wish to exercise the right to cross-examine Mr. Mphephu in relation to further documents that were uplifted, as we indicated we would do, to research the position in relation to the date of birth of King Patrick and the date of coronation of his father, King Mbuyaheni George. That research has been done. Both parties have come up with some documentation. I would wish to beg leave to hand up that which has been sourced by the applicant, and I see some activity on the side by my learned friend, and he may wish to hand up what has been sourced by the respondent, and we would wish to cross-examine on the basis of those documents. So if I may then beg leave to hand those up. There is also an exhibit, which is a diagram we prepared, to which we would like to refer the witness in the course of the cross-examination. If I may beg leave to hand up those, that diagram would be exhibit 12. And The diagram is exhibit 12. We would beg leave to hand it up. We have given a copy to my own friend. And it will be the next exhibit number, which is exhibit 12. The other is an addition to the applicant's trial bundle, which is exhibit 1, that contains the documents that we've sourced. If I may beg leave to hand those two up. Morena vori vachijana panoni vava vachikwamba mafungo auri chifenga nichokirawo mulandu wofiriselwa panda usongitiwa dzuva kana date uri huve na uri hude ende yokumbero yoitiwa nga muimeleli wa applicant kana mutu ene avori oumbera mulandu ene avori ndivo advocate Masindi. And then na uri kanseli vayo jia cheo yuri vakadido yobudzisa Masindi Mphephu dzimbudziso na zvino zvezvaita ndizvori vo advocate Jackson vodotakuwa vaimapana nikanda koro vasumbedzisa mafungo auri zvolugare ngambana rakurera panda raya rabudzisa Masindi Mphephu dzimbudziso nauri na manwalo kana dzidocuments dzine dzavori dzihone zvimwe zvine vadova nadzangalelo udiva kazvombirira ubhedya kotsi ya Masindi Mphephu na uvewa havo vuhosini zvine ndima mwalo ene avori akuwanira kana ka exhibit 12.
My Lord, I have no objection on the side of the 8th respondent. My Lord, the position with regard to the status of the document, we agree that the admissibility will be argued at the end of the case. Also on our part, my Lord, the 8th respondent also obtained some certain documents relating to the passport of the late King Patrick, and we also have a correspondent where we make the position of the 8th respondent clear with regard to the admissibility of the death certificate that the applicant has also procured. And the last document will be, we have also obtained an affidavit from a senior member of Masakona royal family, which he will be one of the witnesses to testify this week, my Lord. So we have, it's going to be the bundle 2 of the 8th respondent trial bundle. It's a continuation. My Lord, we have prepared with the leave of court, we take leave to hand the additional documents, my Lord. We have already exchanged these documents during the course of last week, my Lord. So please. Muimeli wa respondent bakusubedzisa uri ngabvelwa phanda apana buleme zvine zvakaoneka zvori mafungo a uri ubwo butanzi kuyatanganidzwa kana akutanganidziwina ndi mafungo ene adwambiwa musi ri chivosvika magumoni a mulandu. Zvimwe hafu futhi ndi zvori hoda huna mafungo ene avori uko ambiwa nga manwalo ene avori akukwamana na mutabvu ubo Patrick, and then na death certificate kana tanziera ya rufu lwa mutabvu ubo Patrick na affidavit ine yavori ikoubva kha muta wa Msanda ene wavori ndi vo Masakona bene vadoda vafa butanzi navo kha unoyu mulandu. Zvino ayo manwalo othe kana izo documents zote ziko uwanala kha bundle ya vuvili. Right. I'm confused. May I please Remember when I made an order previously that you indicate if you are desirous to cross-examination for this. Indeed so, my Lord. However, our submission is to the different that we won't be cross-examining the witnesses. However, we will make legal written submissions towards the end in conclusion, my Lord, as in line with our affidavit in the application wherein we have made an application to be amicus in this matter. Categorically, in paragraph 18 of our application, then, my Lord, we stated our intended submission that will take the form of the written matter. So your point is that you will not be proceeding to cross-examination? Indeed so, my Lord. The documents to submit? No, my Lord. The only issue, the only thing that will be submitted, my Lord, it will be the written submission, towards the end, my Lord. Once the both the applicant and the respondent have concluded their cases. By written submission, you mean what? The heads, my Lord. Through the heads, yes, indeed so, my Lord. Zvino akanone oda mbudziso kha muimeleli wa vamwe vadzi respondent kha uyu mulandu. Una avori ukubudziswa mafungo ofi vangava vana dzangalelo lori vangabudzisa vamusanda Mphephu dzimbudziso na phindulo yova yori hayi ahuna dzangalelo kana ahuna dzimbudziso dzine dzangabudziswa. Fedzi zvine zvazoitea ndi zvori magumoni mulandu udova na mafungo ene vavori vadoatahisa fedzi vadoadisa nga ndira ya lunwalo murenda votobudzisa sori vakotoamba nini musi vachiri una zvine vadozvitahisa nga ndira ya lunwalo vapesera vachikwambura ndidzi toho kana ndidzi heads. Thank you. That's a good reason. In that event, are you ready to proceed? Indeed, Lord, if I can perhaps just before proceeding, just respond to my learned friend's documents that he handed up. Our position is the same in relation to the passports. So we will contest their admissibility, but argue it as part of argument at the end of the trial. As far as the affidavit from Mr. Masakona is concerned, that we've simply reserved our position. We may object completely to any evidence from that witness.
or we may adopt the attitude that the evidence goes in and we argue the admissibility at the trial, but we only received that late on Friday, so we simply haven't had an opportunity yet to consider the applicant's position, but we have no objection to being handed up to court on that understanding. Zvino apa noni vo advocate board atimba ko amba mafungo a uri ka mafungo a passport uri chirui maka lelia uchida ka mafungo a uri vutanzi kutanganezwa kana kusongo tanganezwa ndi mafungo ene ravori ridwambanga o magumoni a mulandu and then zvichibvana kadzitanzi ringa kaditanganedza vutanzi atanzi kana dzitanzi kana ravuhana zvidobva ko ringa chichipinga udova uchikuita udova wovewa ngolipiyo. Please rise. Please place your full name on record. Rekumbera madzina avo ngakudaro. Peter Toni Mphephu. Do you have any objection in taking the prescribed oath? Una chine chakuvativera GM ano. It is one of the reasons. And when you say she was born of a prince and not born of a king, you mean two things. Firstly, you're saying that the Zikiso wife must be found and married after the king has ascended the throne. May you please repeat the question? You're saying two things by saying what we've just discussed. First, you say that the Zikiso wife must be found and married after the king has ascended the throne. Zvino vakori ndi chimwe chazviitisi zvaone vadova vasumbedzisa nafungo la uri mufumakadzi wadzikiso ufanira wanala amaliwa ngamurawa musikosi yonovewa chiduloni. That is true. And you also say, secondly, that the successor king or queen must be born after the king has ascended the throne. Zvino vadova vasumbedzisa uri chimwe chiitisi ndi cha uri muthu ene avori uwana buhosi ubuwana obebiwa ngamurawa ha musi khosi yonovewa chiduloni. That is true. You also testified the last time that you were here that King Patrick would not have succeeded if his older sister had been a male. She would have been the one to succeed if she had been a male. Vodova vamba na chipinga nchipirawo uri khosi vo Patrick vova vachidova vasongowana buhosi arali huno uri khaladzi yavo ova amuthu wa munna. That is true. And this is because Muwofe was born before Patrick from the same parents, Mbulaheni George and Mushatoni. Zvino zvikoitiswa ngauri muofe naye obebiwa ngane vo vabebi vativi vene vavori ndivo Mbulaheni navo Mushatoni. That is true. And Mushatoni was Mbulaheni George's Zikiso wife. Zvino vo Mushatoni vova vamufumakadzi wadzikiso wavo Mbulaheni. That is true.
Now, I just want you to look at a document that we also looked at the last time that we were here. It's the applicant's trial bundle. At pages 160 to 162. It's Exhibit 1. Exhibit 1, applicant's trial bundle. At pages 160 to 162. One 160 to 162. You've got the right one. I do have the bundle, however, the contents are not visible. Yes, I agree with you. And I'll come to your assistance as far as that is concerned. As a book, please. Beg your pardon, Lord. We have arrived at Is page 160. Thank you, Lord. Now, there is a clearer version of that at page 171 to 173. We turn a few pages ahead. What you see there is a clearer version, a retyped version of the document that I showed you at page 160 to 162. And you will remember that we discussed this document when you previously testified. And it is a meeting it's the minutes of a meeting that was held on the 5th of February 1925 to discuss the appointment of a successor to the late Chief Mphephu, who had recently died. Zvino kasi yatarelo yena barumera khalo una zvidodombedzwa zvine zvavori zvitobonala ezvo zvidodombedzwa arali vakakona uzvibona hapo ndi manwalwa anwalwa musi huna mutangano ngadzi 5 February 1925 musi huchikoambiwa kana huchikoudzuriwa ngafungo lori ndinyi ene avori udo jia abuhosi mutavu Vo Mphephu. Do you remember our discussing the document when you previously gave evidence? Yes, I still remember that. Okay. And then you'll remember that the way the meeting ended is that the people attending the meeting supported the appointment of Ngulaheni George as the successor to King Mphephu. Zvino vakazvihumbura uri musi uyo mutangano uchipera vathu vova vachikoutikedza fungo la uri Ngulaheni George huve vone vene vavuri vadovewa vuhosi kuivoni havo Mphephu. You recall that? Vakazvihumbura izvo. Mutangano If we are talking about this meeting or discussion,
it was not about the successor of the chieftaincy. Well, if you look at the first page, on page 171, the first speaker is Colonel Lyle. Do you see that? The first speaker is? Colonel Lyle, L-Y-L-E, Colonel Lyle. And he says, about 3 lines in, he says, the object of the meeting was to choose a chief to take the place of Mphephu, it says. The name of the one elected will be sent up to the government, who will give their decision in this matter, but he will not be appointed chief until the government approve of his election. Zvino zveva amba zvone ndizvo uri chipikwa cha uyu mutangano kana iyi nyambedzano nduri hunangiwe muthu ene adova khosi vhuimoni havo Mphephu mudhabvu vo Mphephu zvine zvadova hone ndizvo uri hangaveiwi khosi nga chenocho chipinga udoya arumeliwa kha vha muvhuso and then vha muvhuso ndi vhone vhane vha vhori vha ḓo kona u dzhia tsheo uri hu khou itiwa mini. So that was the purpose of the meeting, not so. Zvino hecho tsho vha tshi tshone tshiitisi tsha mutangano asi zwone. Hoyu mutangano ndi mutangano wa u ḓivhadza vhathu nga tsheo yo dzhiwaho muṱani. Vhathu vhane nda khou vha vhona hafha asi vhone vhane vha vha makhadzi na khotsi munene vha Mphephu. So now this meeting was about informing the people about the decision that was taken about the family. And the people that I see here are not the people, are not the right people, because the people that our witness is talking about, it's the Makadzi or the aunts. Okay, it's Makadzi, which are the aunts, and the Kotsimnenes, which are the uncles. Well, I'm referring to this document simply to get our date sequence right, Mr. Mphephu. So let's leave the debate. We've already discussed what this meeting is all about. It wasn't really the purpose of today's cross-examination. Let's leave that debate for me and Mr. Vhavenda for the end of the case. We obviously have different views about the meeting, but the important thing is that a meeting took place. You agree with me that a meeting took place on the 5th of February 1925. Zvino ayo mafungo ka ri aliche raro no diambo mutangano wova ungamini mafungo maulani afano ni duva ine yavuri vakotendana na nena uri mutangano uyu wova wanenga zi 5 za February 1925. Ndikotendana nabo ngori wova mutangano wa muvhuso. Yes, I agree, because this was a government meeting. Okay, and then if we look at page 173, there's a paragraph, the second or the third last paragraph says, Colonel Lyle then addressed Toni Mphephu, saying, you have been elected chief unanimously, no other names have been put forward, you have been elected to succeed Mphephu, but your appointment to the chieftainship must await the approval of the government, who will be informed of the decision of this meeting. Zvino karia halanika ndima ya vuraru ya upedzisela one afanonipo kani line bako amba kana vomwala mafungo a uri vombula yeni Mphephu vo nangiwa sa kosi ine yavo iko jena zuloni kana vimoni ya mtabu vo Mphephu. And then adova wananga mafungo a uri vamuvuso ndibone vene vavuri badojia zicheyo uyapanda. Ndiko zvipfa zvine vakhamba zvona ava volaili vachida voda vamurumelwa vamuvhuso vusi ri chivuveya muṱani vachida hafhanoni hova hu khou tou ṅwaliwa zwithu zwe zwa ambiwa muṱani. I understand what you're saying. However, Colonel Line came as a government representative or was sent by the government. So now, when we choose a king, we do that within the family. And then when Colonel Lyle came, he was going there to be informed about what has been done. Okay, again we can debate the implications of the minute. What I'd like you to do now is to go to page 182 of that same bundle
ndikumbelo uri vaye kasiatari lavo 182 laine yebhandi yevaipara. And that, my lord, members of the court, is in the bundle that I handed up this morning. That's a new document in the bundle that I handed up this morning. It should be a letter dated the 10th of March from the Sub-Native Commissioner Louis Trichard to the Native Commissioner Louis Trichard. It's on page 182. And it reads, with reference to the Secretary for Native Affairs minute dated the 27th October, I have the honour to inform you that Toni Mphephu assumed duty as Chief of the Vhavenda on the 10th instant. So that gives us the date of the start of his reign. Kosi ichinangiwa inangwanga muta obugurifi buchisara buchimwaliwe kosi iba yono nangiwa mubuso uroda wadawajazu dodombeza zwa isiwane pona zokiswa musuni womakadzi babona nanga kosi. So now the king is chosen by the family. When a government representative comes, they only come to take the details or the information of everything that has already been done by the family, and then they submit it to wherever they're supposed to submit it. The king will have already been chosen by the makazis and the preliminaries, the uncles and the aunts. Well, this is the only document that we've got for a date to work on. I hear what you say. For purposes of my cross-examination, let us assume that the dates that are in this correspondence are correct. And then just to complete the correspondence for benefit of the court, if you can then go to page 183. And there we have a letter from the Native Commissioner Louis Trichard to the Chief Native Commissioner Petersburg, which is dated the 16th of May 1947. And there the Native Commissioner asks, I should be glad if you would kindly advise me of the date of appointment of the above mentioned or above named chief of the Vhavenda tribe of natives resident in Limpopo location. This area is, Limpopo location number 67, this area, as I'm unable to trace this information from my relative file and require it for the compilation of a district record book. May you please repeat? I missed some information. Yeah, shame. I see you don't have a copy yourself, but yes. Let me read it again. Perhaps what you could do, correct it, But but she does not have the document to rely on. Please read slowly, so that she must be able to grasp it. Okay. So the letter says, I should be glad if you would kindly advise me of the date of appointment of the above named chief of the Vhavenda tribe of natives. Petersburg, Commissioner Louis Trechati, une abori bakwamba mafungo auri
vha khou humbela uri vha vhudziwe nga ḓuvha la u tiwa kana u nangiwa ha khosi yo bulwaho afho nṱha. And we know they are talking about Chief Toni Mphephu because he is the subject matter of the letter. Ri a zwi ḓivha uri vha khou amba nga khosi Vho Mphephu nga uri ndi vhone mafhungo mahulwane kha ulu luṅwalo. It says that the tribe is resident in Limpopo location, number 467, this area. Zwino hu khou pfi vha khou wanala kha lokishi ya Mphephu for number 467. And he says that he is unable to trace this information in his file and requires it for the compilation of a district record. Zwino vha khou a vha khou kona u wana uvhu vhuṱanzi kha dzi faila dzavho, zwino vha khou humbela uri vha kone u kuvhanganelwa uvhu vhuṱanzi. Then if you can turn to page 184. Kha kha siaṱari 184. And the reply to that letter from the Secretary for Native Affairs is with reference to your minute number 13/10/4 of the 20th of May 1947, I have to inform you that the above named chief was appointed on the 10th of March 1925. Zwino phindulo yo vha yori malugana na luṅwalo kana lune lwa vha uri lu khou tshimbidzana na vhuṱanzi hune vha khou ṱoḓa hone. Phindulo ndi ya uri avho khosi vho vhewa kana vho nangiwa nga May 1940. Oh, sorry. Luṅwalo lwo ṅwaliwa nga 10th of March May 1925. And then havha hu tshi khou ambiwa upfi havha muthu vho nangiwa nga dzi 10 dza March 1925. And what we say on the basis of these letters and what we will argue at the end of the case, Mr. Mphephu, is that we can take it that King Mbulaheni George Mphephu's kingship or reign commenced on the 10th of March 1925. Uya nga vhuṱanzi ha aya maṅwalwa kana aya maṅwalo ndi zwa uri kana na mafhungo ane ra vha uri ri ḓo ṱaṱa ngao magumoni a uyu mulandu ndi uri vho khosi vho Mbulaheni Mphephu vho tiwa kana vho vhewa kana vho nangiwa nga dzi 10 dza March. Ndi khou dovholola uri hezwi zwo ṅwaliwa uri ndi u ṅwala ha muvhuso na musi u tshi thetshelesa ngei murahu na vhurifhi hovhunoni vhu tshi ṅwaliwa ho vha khou ṅwalelwa khomishini ndi vhanga kha musi vhuṱanzi vhunzhi ho vha funa ho ḓiwa muṱani ha ḓa wanela vhuṱanzi muṱani havha vha tshi sala vha tshi ṅwala hezwi zwithu muṱani ri vha ro no ṋanga khosi. I will repeat again that this information that we have here is information that was compiled by the government. By the time the government representative comes to the family would have already chosen the king. Well, I hear you, Mr. So if you can check here, this was a communication by the commissioners. I hear you, Mr. Mphephu. The argument from the applicant at the end of the case will be that these dates are authoritative and they do tell us when the reign started. Zwino ndi khou vha pfa Vho Mphephu mara mafhungo ane ra ḓo ṱaṱa ngao magumoni a uyu mulandu ndi uri haya maḓuvha kana hedzi dzi date dzine dza vha uri dzi na thendelo zwine zwi khou amba uri ri ḓo kona u ṱaṱa uri vhuhosi ho thoma lini. I've heard what your argument is in response. Ndo zwi pfa uri vhone vha khou ṱaṱa ḽifhio musi vha tshi fhindula. Ndi khou livhuwa. Thank you. But for the sake of getting through the cross-examination, I'm going to ask you to assume that the letters are correct and to assume that the 10th of March was the beginning of the reign. Zwino uri ri kone u bvela phanḓa no vhudzisa dzimbudziso ndi ḓo vha humbela uri vhone vha sokou dzhia uri maḓuvha haya noni ndi one na uri ndi one maḓuvha ane a vha uri u vhusa ho thoma ngao. Nṋe ndi a si zwi dzhie hezwo u vhela zwi zwone. I will not take that because it is not true. I will not assume that because it is not true. Well, then it's going to be a slow process, but let's see how we go in trying to get through these documents. Or just before that, if you say this, the date referred to there being the effective date of the appointment of Mbulaheni as a chief, which effect which you can contest to what in your view is would be the correct date of assumption
this chieftainship. Zvino ngauri vakusumbedzisa mafhungo uri aya maduva asi one uyanga havone kana uyanga havutanzi kune vone vava nawo maduva avukuma ndi afhiyo malugana na vuhosi khosi Vumbulaini. Atitova na maduva ane ndava nawo mara utanzi mune ndativa one ndi ya uri uchisadza nga nḓila ye mutangano hunoni wava ngayo uchisara uchividzwa pa vathu kuno swika ku 600 mamburi muvuhosi hova hunovewa ha maduva asatu swika tovane atitotiva nazvo lini mara zvifanira vanga murahu ha maduva ano. I do not have the precise dates. However, I know the process that at the time when they invited these 600 people, already the king would have already been chosen. Okay. We will argue that the evidence points a different way and the letters are to be interpreted a different way, Mr. Mphephu, but let's see how we go. Notwithstanding your stance. Udotatiwa kofi maduva obewa nga imwe ndira na kutanzi kuno bano kudiva kana kuchindizelo kwazo obewa nga imwe ndira. My colleague has drawn to my attention that you're standing. If you'd like to sit down, you're welcome to sit down, Mr. Mphephu. Zvino mushumisani nani akadani vakosedza fungo lori voto imanga mirenje araruno vakatakanelo dzura pasi banga jiamatu. Ndidodzura zvezvino ndarikuita ndikona kuona document izvakuti. I will take a seat. I stood up because I just wanted to see the contents of the documents clearly. Now, what I suggest to you is that that date of the 10th of March makes sense because it followed just over a month after the meeting of the 5th of February 1925. Zvino zvinoda kwamba zvonenge zvori here dhuvana dzitheni dzamachi liyapfara ngauri lodanga murahu hamutangano wewava wanenga dzi5 dzaFebruary 1925. Nṋe ndi vhona ḽilone ḽi sa pfari ngauri ahuna vhuhosi vhona nga nangiwa nga dzikhadzi na makhotsimoni ane vhono swika 600 ndi zwe na riṋe zwithu zwa vhoriṋe zwa humisiwa ngei ACA ngori ho vha dzhenelela na vhathu vha si hone hafho vho tshi khou nangiwa khosi ho vha tshi khou itiwa mafhungo a muvhuso. So to me it does not make sense because 600 uncles and aunts cannot gather to come and choose the king. That is the reason why our applications were, or our application was also dismissed at the SCE. But why do you say with reference to the king, to the king as the basis of protesting his dates in circumstances where the letters by the commissioners refer to cost, not cost book? Zvino ndingani vone vachipoamba nga mafhungo akhosi na mafhungo aneya ene avori ukwambiwa nga maduva otiwawo rosedza na dzinyambedzano dza commissioner vone vachi manwalo afhala achikwamba achikori khosi isini khosi khulu. Ndi vhona nga ndi nga nḓila ye vhathu vha muvhuso vha vha tshi zwi dzhia ngawo hange muṱani riṋe ri vha ri khou ḓivha na zwori ri vha ro vhea khosi khulu. Hapa ndi vhonga khamusi ndi nga nḓila ezwi zwa ṅwaliwa ngayo. Well, I think it's because of how it was recorded. Because in the family, we refer to the Kosi as Kosi Kulu. As the court pleases. So, if the 10th of March 1925 was the beginning of King Mbulaheni George's reign, you will agree with me that his Zikiso wife should have been found for him and married after the 10th of March 1925, and the successor king should have been born after the 10th of March 1925. Zvino arari hunori ukofi vuhosi kana vukosi Mbulaheni votoma uvusanga dzitheni dza March. Zviko amba uri mufumakadzi wa dzikiso vova voteya vowanelwa ene nga murahu ha dzitheni dza March, and then na mula ifa kana khosi na ya dobewa nga murahu ha vukosi Mbulaheni u fanela va obebiwa nga murahu ha dzitheni dza March. Zwine zwa vhone ndi zwori khosi i tshi dzhenisiwa ndi yone ine ya tea u vha na dzikiso na mufumakadzi wa dzikiso. Zwiko sumbedzisa uri Vho Mbuleni
vori vachicheniswa kuhosi vayo vana mufumakadzi wadzikisa vaya vavana mufumakadzi wadzikiso. vaya vamarerwa mufumakadzi wadzikisa. So now the truth is that when you are chosen as a king, you must have a Zekiso wife. So here it shows that when Chief Mrayeni was chosen, they also found him a Zekiso wife. Yes, and a Zekiso wife is meant to be found, you said, after he becomes king, and his successor must be born after he becomes king. Zvino bako uri mufumakadzi wadzikiso ukotoyo wanyanga mrams bono bewa muhosi and then mutu ene abo udova mu life kana udova ene na dobe wa chiduroni musi musanda bono dzama zviko amba uri udo oyo mutu uba mwana ene abo obebiwa nga mufumakadzi wadzikiso nga mrams bono bewa chiduroni. Ndizona. That is true. Now, if you can please turn to page in that same bundle, Exhibit 1, Applicant's Trial Bundle, page 177. 177. It's also in that new bundle that we handed up this morning. Now, Mr. Mphephu, that is a death certificate which has been provided by King Patrick's wife, Brenda Ntanganedzeni Mphephu. And Lord, an application will be made in terms of the Law of Evidence Amendment Act for the admission of this and the other documents that we put before the court, which will include an affidavit by her. Confirming that it was provided to her, if my memory serves correctly, in 2004 by the authorities. Now, if we look at that death certificate, you will see it records his date of death as the 17th of April 1988. Not so? It's 17 April 1988. Yongwali wa duba le mutabu ba zama ngalo one aburi 17 April 1988. Oui. Bakotenderana na rine. Zvinende sikotenderana nazo ndizwa number ya bugundaura. Okay. I agree, however, I do not agree with the ID number. With the what? With the ID number. ID number, yes. Well, the ID number gives in the first 6 blocks his date of birth, not so. Jino bugundaula hafalanika zibloko za 6 zarati za utomi. Iba ichikwamba nga maduba amabero amufu asijone. Ndizona. That is true. And that would be the 4th of February 1925. Jinezo ukwambi wofindizi 4th of February 1925 asijone. So kaka yobefuna yoba 1926. It's incorrect. It was supposed to have been 1926. Well, we will debate the matter from both perspectives. So bear with me. We will start with this document, and I will come to your documents that your lawyers provided, which do give a date of 1926. Recabito ambanga mafunga utata ubebya montafu uneva borbo kwambo 1926. So if we look at this document, it does not give in the date of birth section any specific date. Ara banga senza elili mwaro auna une la faone mafungo amaduba a ubebya kana auna chipida chine chabori chiba chikwamba nga maduba amabebo. Leli linarukamba ngalo.
are you referring to the very same document? Yes, on page 177, where it says date of birth, nothing has been filled in there by the official. Nepala kasi atarila 177 una chipida ko una kufi dubala mabebo angwalwa ufi una chomwalwa na bona rotandela nori haya zwidanga zwitanu na zwithi zwo thoma hu vha khombo nga maḓuvha mabebo. Okay, you and I have agreed that on this first 6 blocks they want or they are referring to the date of birth. Yes. Yes. Okay. And then just above those empty blocks, it says there's 63 years. The official has written 63 years. Okay. Zvino hapa lani kaya zvila zvidanga huko anwa ufi una ndi miṅwaha ya 63 furati raru. You see that? Yes, I see that. And if we do the sums, if we do the arithmetic, then if he was born on the 4th of February 1925 and he died on the 17th of April 1988, he would have been 63 years at the date of his death. Not so. Zvino arali ranga ita dzimbaro apa pedyo or arali ngori kubebiwa nga dzi 4 dza February 1925 balo vanga dzi 17 dza April 1988 bova vachidova vana miṅwaha ya 43 asi zvani? Ndi zwone. That is true. Okay. Then if you can turn to page 179. Araranga pirela kasi atarila 179. That is the front page of a government gazette notice. Zvino ndi siatarilo ethoma la indivazo ya gazette ya muvuso. And if we then turn 2 pages ahead to page 188. Zvino ranga pirela kama bambiri nadi mpanda halani vaya kasi atari lavo 188. Then we will see that that government gazette notice contains a number of liquidation and distribution accounts in deceased estates lying for inspection. Zvino ranga sadza afuka inosiatari ridokolo zvibona uri ilandivazo ya gazeti ya muvuso iko uamba nga dzithundu na dzi account dza mutahabvu na uri zvikoteya utolwa kana zvikoteya uvana inspection. And if we then turn to page 181, we see one of those accounts. Zvino rapirera kasiatari lavo 181 ridozvibona una dzimwe dzadzi account wanepo kana una imwe yadzi account wanepo. And if we go to the 1, 2, 3, 4th account down on page 181, it says Mphephu Romano Patrick, and again it gives what appears to be an ID number 250204 010105 Nzeleli Village Danani, first and final, Toyandu, Gundlela and Associates Attorneys, and it then gives the address of the attorneys. So there again we have an identity number reflecting the date of the 4th of February 1925. Not so. Zvino ranga tsapa lani ka ndima yavona. Vadovona nepala unori huna imwe ya dzi account ine yavori ikwambiwa ngayo ya Mbrahini Ramano, and then ukodova hambori kaine chichipidai una havori hoambiwa nanga dhuva lavo la mabebo. Chipida hecho ndikuchibona ndichona chine ndakuamba zvonuri maduva avo amabebo ova huse hanoni atidina zvona vatu havanoni vomwara zvo zvithu ndi vonyinga nandano vakhosi ngechi chipinda. So now I see the dates that you are talking about, but I still insist that these are not the correct dates. I don't even know who recorded this information or who wrote this information, because by then I had already resumed as chief. Okay, well, it was recorded by the attorneys that were responsible for the estate, and what I suggest to you is, on the basis of the evidence that we've been through, King Patrick was born on the 4th of February 1925 when Ngulaheni George was still a prince before he became a king. Zvino hapana nokusumbedza Sophie vokosi vomurayini vobebiwa nga dzi 4 dza February 1925
and then Zinonga icho chipinga bo George Boba Bonova Mukoro. Hava bo Patrick Mphephu wo baby wanga 1926. Patrick Mphephu was born in 1926. Okay, well, we will go through the passports with you, but the argument that will be made on behalf of the applicant at the end of the trial is that on a weighing of all the evidence, the correct date was the 4th of February 1925. Zvino mafungo amaduva amabebo ridoya ra ambanga o magumoni amurandu ridosezana passport marapedzi hakono nuko andu wofini vo bebi wanga dzifodza February 1925. And do you want to respond to that? Banga takarelo kupindura marugana na izvo. Ndibona uri ndonozvipindura uri nne mwawa wa baby ndidiva baby wanga 1926. I have already answered that, okay. According to my knowledge, he was born in 1926. Okay. Ngati 4th of February. On the 4th of February. Okay. We will come to it and I'll show you the passports where it says the 4th of February 1926. Ridoshika kaezo ndovasumedza naka passport one avori ukwambiwa uri maduva akori 4 February 1926. But in the meantime, we have a good discussion going on the basis of these documents which point to the 4th of February 1925, and I would ask you to cooperate with me in discussing the implications of that. Zvino zvazvino rina nyambedzano ine yavori ikobvera panda ine avori maduva nakwambiwa ngawo ndidzi 4 February 1925. Ndidohumbera uri vave na chumisano uri rikonobvera panda. Ndibona nga uda unya butanzi ndiba ndiko ambori ribe na chumisano mara ndikasitende zvitu zvizvabukuma na zvine ndisazvidive. I believe that coming here to testify as a witness, it's for us to work together. However, I cannot cooperate to something that is not true. Okay. Everybody in this case, and we've already discussed it, agrees that Muofe, Patrick's sister, was born before him. Zvino hono ambiwa futhi uri Muofe ene avori ndikaradzi yavo Patrick. Bo hotomo baby wavone bo Patrick basatu baby. Wo Muofe oba ubone mulwana. Muofe was the eldest. Yes. We don't know how long before Patrick she was born. Do you know how long before Patrick she was born? Baya zvidivori bo Muofe bo baby wa kare hunga panani na musi bo Patrick basatu baby. Atizvidivi. No, I don't know. I want you to refer please to Exhibit 12, the document that Mr. Vhavenda gave to you this morning. Zvino ndikuombera uri bayeka linwaro line lavori voraveri vovakamasirinana. Okay, I want you to look at the first page of that document. Ndikombera uri vasedzesi yatari lotoma la ilo linwaro. So, sorry, no, these are the wrong way around. Have you got the first page of that document? It says birth timeline, Patrick Mphephu and Muofe Mphephu. Identity number and death certificates. Have you got that? Zvino ka ilo linwaro vakukonogona icho chipinda chine chavori chikwamba ngaamaduvo amabhebho avo Muofe Mphephu navo Ramano. Yes, I see that. If Mbulaheni was appointed on the 10th of March 1925, Patrick was born 1 month and 1 week before the reign started. Arali hunori Mbulaheni vove wabukhosi ngazi 10 za March 1925. Zviko amba uri vo Patrick vo bebya vege ya uthoma musi ubuhosi busathuthoma kana ubusa busathuthoma. Wo Patrick wo baby wanga 4th of February 1926. Patrick was born on the 4th of February 1926. Okay. Just assuming that he was born on the 4th of February 1925,
then the latest that Mphephu could have been born would have been 10 months before then. Zvino ari sokujia uri bobebiwa nga 4 February 1925. Ari kuchipokala bukale ha uri bomoto bobebiwa lini. Ringari bobebiwa mimwezi ya 10 musi bombra yeni basatubebwa. And we say that because a woman can only fall pregnant a month at the earliest after her last child was born. Zvino rikuzviamba yezvinoninga uri muthu wa mufumakadzini anga vipa muviri ngamurahu hamwedzi musi mwana woto onobebiwa. Ndiko pfa izvo zvine makore ari zvijiye kunga ari kubebiwa nga 1925 ndivona nga zvakune ari kujiya zvakukuma zva 1926 rishume ngazvo. Okay, I hear what you are saying, that let's assume that he was born in 1925. However, I say let us take what is real, that he was born in 1926. Yes, you will see on the next page. We will come to that. So we will, in fairness to you, we will do the same exercise with the dates that you prefer. So I'm saying let's just complete the process here, and you will see it's even on the next page of that document. Okay, ndikupesesa badozvibona kasiyana litererawo and then ndikupesesa uri rifaniro ushuma rika kupesesa nasiya lavo zvino zvazvino uri ritopedza hei ndinoninde mwaro ndikoumbe uri rishumisane ngahendi. Okay, so if the latest date that Mphephu could have been born was the 4th of April 1924, then Toni, her mother, the latest she could have fallen pregnant with Mphephu would have been the 4th of July 1923, which is 9 months earlier. Not so. Zvino arari unori vomushaya vomuope vobebiwa nga dzi 4 dza April 1924 zvikwambori vomushaya Toni vene vavori ndima yavo muope vadova vovipa muviri nga dzi 4 dza July 1923 asi zvane atide kuri rikwamba pari kushumisa 1925 kana 1926. I don't know that in this discussion are we referring to 1925 or 1926? We're referring to a birth date of the 4th of February 1925. Okay, riko ambanga duva la mabebo la 4th of February 1925. Ndono dizuyamburi 4 February 1925 atiminayo. I have already stated that I do not agree with the date 4 February 1925. Well, let's complete the process, Mr. Mphephu. What I say to you is if Toni fell pregnant with Mphephu at the latest on the 4th of July 1923, the Zikiso marriage must have taken place before the 4th of July 1923. Zvino ndikombero reitedzise hukunoni kuchimbidzera. Zvino hukwangwa mafungo auri vomushaya Toni vovipa muviri nga dzi 4 dza April 1923 zvine zviko amba uri vova vo kuchimbidzere kana kuitere kwa unanga mufumakadzi wa dzikiso kwa kwanova hone. And that would have been well before King Mbulaheni began his reign as king. And zvikwambore zvo zvithu zvoiteya musi khosi vombulaheni vasatutoma ubusa sakhosi. Azvikonadzei ngauri hange yaMphephu muthu ane ajeniswa vuhosini umanelwa Zekiso wife Zekiso lo wife ndiyene ane agete rubusi kuyephandla zviyamburi nakhotsi yanga vo Patrick vauda vasango jena arali zvezvo chimbira nga ndire ine akotaruchedzisa ngayo. It's impossible because once someone has been chosen as a king, then they must get him a Zekiso wife, so that the Zekiso wife may continue with the chieftaincy. So meaning that Patrick Raman. Meaning that same applies to my father, Patrick Raman. If same would not have taken place, then it was going to be impossible. Well, what I'm telling you is these dates tell us a different story, Mr. Mphephu. What they tell us is that the Zikiso marriage... My Lord, I just thought there's a missing. She ended up saying that it was going to be impossible
was going to be impossible for him to succeed. The missing part, my lord, was it was going to be impossible for him to succeed. Patrick will not have succeeded. The translation is incorrect. Or it's correct, but she just ended at it was going to be impossible to succeed. SAP. So repeat exactly what the answer was, so that the interpreter ndo vha ndi khou sumbedzisa uri hezwinoni zwo ṅwalwa hafhanoni asi zwino rine ra vha ri khou ḓivha zwone ngauri havha vho Mbulaeni vho ya vha malelwa mufumakadzi wa dzikiso musi vha khosi. Okay. Now, what I was saying was that what is recorded here, it's not according to our knowledge. Because Mbulaeni, they found Mbulaeni a Zekiso wife. Mbulaeni boya babeba bo Patrick. Bo Patrick mfumakazi wa Zekiso. Luna ari songo bana mfumakazi unoni. Bo Patrick Ramano ba doba ba songo ya phandana bohosi. Now, Patrick will be born mfumakazi wa Zekiso. Okay, Patrick was born. Was not born, he would not have been able to succeed the chieftaincy. And what I say in response to you, Mr. Mphephu, is that these numbers do not tell a lie. What they tell us is that the Zekiso wife was chosen for Mbulaeni George well before his reign started, and the same with King Patrick. He was born before the reign started, and customary law allows that to happen. You know, zimbalo kana zinomboro adziambi mazviri ngauri hapanoni ukusumbedziswa upfi Mbulaeni George vobebiwa musi vohosi husati kuthoma. Mbulaeni vobebiwa khosi yabo vakhosi bo Patrick bo bebiwa nga khosi nne na bo Dimbanyika ro bebiwa nga khosi. Patrick was born by a king. Myself and Dimbanyika were born by a king. So there is a question that you asked, sub to the main question there. I missed some information. Or may you please repeat your previous question? Sure. What I'm saying to you, Mr. Mphephu, is that these numbers, these dates, do not tell a lie. What they tell us is that it is quite possible, under Mphephu Ramabulana custom, for the king to be born before his father's reign, number one, and number two, for his Zekiso wife to be identified before his reign. Zvino akura nokofi nomboro adziambi mazviri zviyakonadzira uri khosi ibebiwe musi kotsi yawo vasati vusa nauri mufakadzi wadzikiso nani ave hone musi khosi isati vusa. Ngeya Mphephu azvikonadzira ari nazvo. Okay, that is ari na mvelelo ralo. That okay, at the Mphephu kingdom, that is not how we operate. We do not have that type of culture. And what I also put to you is that this would have enabled King Mphephu to identify his successor before his death. Zvino hezvo zvithu ndiko zviamba ngori zvikosumbedzisa kuti zvazova zvokono kuthusa vokhosi Mphephu uri vakononanga mulaifa wavo. Atikudwa wakamba bo Mphephu wafiyo Mbulengani ko Patrick na. I don't know which Mphephu you are referring to, Mbulaeni or Patrick. What I'm saying, it would have been possible for King Mphephu to identify his successor, Mbulaeni Charles. Sorry, Mbulaeni George, to identify his successor, Mbulaeni George, before his death. Zvinoenda kuhamba zvone ndizvona zvone ndava zvokono kukonadzera uthusa vombulaeni uthusa King Mphephu to identify Mbulaeni George as his successor before his death.
wokosi Mphephu uri vakone unanga Mphephu George samula ifa wavo musi vasathu ulova kana vasathu mati vasathu hange ibusi Mphephu khosi ine yabakhobusa nga tshifhinga tshecho aikoni usia yo nanga kana yota uri ichi mati vha tshi kha u tevhele nnyi. So now at the Mphephu royal family, it's impossible for a king to choose a successor before he dies. Ngauri chidulo hecho chine vha vhudzira khacho asi cha muthu cha muta ndi wone wono amba wo ranga phanda ka makhadzi khosi ni yakho vhusa aina mandoralo. Because the king who is reigning or who will be reigning at that time does not possess such authority. And apart from that, the chieftainship, it's not owned by an individual, but then it belongs to the family, meaning that the aunts and the uncles are the ones who must also take part in choosing the king. And what I also say to you, I disagree with what you said there, and these dates tell a different story. It was also possible for King Mphephu, before he died, to identify a Zikiso wife for Mphephu George. Zvinonne achikotenderana nazvine vakwama ndikodova ndaamba afukuru zviyakonedzera musi vokosi Mphephu mati vakasatsuka vova vachidova vokone unangera vokone unanga mufumakadzi wadzikiso kamvelele ya Mphephu awuna izvo zvithu zvororo mufumakadzi wadzikiso umaliwa nga makhadzi ngakadzi yokhulumela na khosi yayo khosi ainangeli mwana wayo mfumakadzi wadzikiso. In the Mphephu culture, it's impossible. Now, the Zikiso wife is chosen by the aunt, the cousin. And then the king cannot choose a Zikiso wife for his child or successor. Well, here we have somebody who identified his successor and his successor's Zikiso wife, or at least had the ability to do so, before he died. Zvino apa rilaye muthu ene aburi onanga mfumakadzi wadzikiso na mulaifa kana successor musi asatulova. And in those circumstances, it would have been the Kadzi to King Mphephu who would have identified, together with the king, the Zikiso wife. Zvino and ahuna uri hudova hukadzi ine yavuri yonanga kati na khosi mufumakadzi wadzikiso. Khosi aijenereri kaunanga mufumakadzi wadzikiso. The king does not take part in choosing the Zikiso wife. And what these dates also tell us is that King Dimbanyika and Fulufelo were in exactly the same position that King Mphephu George and Mushatoni were in. They married before he was appointed as king. Zvino vodadzi afanoni kutodova hasumbedzisa uri vokosi vo Dimbanyika, it's King Dimbanyika and who? Fulufelo. Okay, King Dimbanyika na vo Fulufelo vova vakachecho chimo chitihi musi vasatulova. Vo Dimbanyika na vo Fulufelo voya baba na mwana wavo onopfi Masindi. Vo Fulufelo avongovea baba mufumakadzi wadzikiso ende vo Dimbanyika avongonangelwa mufumakadzi wadzikiso mativa achikha vo Dimbanyika vaosena mufumakadzi wadzikiso. Now Dimbanyika, King Dimbanyika and his wife Fulufelo went and had their child Masindi. Now Fulufelo was not a Zikiso wife. And na khosi yavo rine vo Patrick Ramano avongovea vananga avongovea vanangela vo Dimbanyika mufumakadzi. And our late father King Ramano never chose a Zikiso wife for Dimbanyika. Well, the evidence we presented differs with what you say, but now isn't the time to debate that, Mr. Mphephu.
But what I put to you is that the applicant, Masindi Mphephu, is in exactly the same position as Patrick Romano was Zvino zvine nda kuvabudza zvone ndi when zvori. he was born. Zvino zvine nda kuvabudza zvone ndi zvori mudiwa uri murandu ene avori ndivo Masindi. Vakachiemo chitiri kufanana kudzimbanyika musi vachibebiwa. Only her position is stronger than Patrick because she is the firstborn in that house, not the secondborn like Patrick. Zvino hutovori chiimo chaMasindi chokwata ngauri ndivo netanje avangi vokuta vodzimbanyika vane vavori vova vamwana vavo. My Lord, the witness said Dimbanyika. My colleague is saying Patrick, not Dimbanyika. Yes, okay. Yes, would you clarify Advocate Hudson? Yes. What I'm saying to you, Mr. Mphephu, is, I beg your pardon. So I was just saying clarity with reference to names. Yes, yes. What I'm saying to you is that the applicant, Masindi Mphephu, is in the same position as Patrick Romano, but only stronger because she is the firstborn child of Dimbanyika and Polokwane. Zvino voMasindi vakachiimo chitiri kufanana voPatrick Ramabulana. Pambano ndiyauri voMasindi wavo mulandu wokwata kana chiimo chavo sorry idoto zvivainga india chiimo chavo Masindi chokwata ngauri voMasindi ndiwane mwana watanje richivavambedza navo Patrick Ramabulana. Chiimo echinoni achifani. Dimbanyika vane baba mukomana ngabo bebiwa ngakhosi. Now, these situations are not the same because Dimbanyika, who is my elder brother, was born by a king. Masindi kana Masindi obebiwa ngamukororo onfichi mangazo Mphephu we amubeba asatujena vusi. Now, Masindi was born Masindi was born by a prince Chimangazo Mphephu who gave birth to her before he resumed the chieftainship. Yes. And Patrick was in exactly the same position. Patrick was born by a prince. He was not born by a chief or king. Zvino vo Patrick navo vova vakachicho chiimo. Vo Patrick vobebiwa ngamukororo. Avongobebiwa ngakhosi. Patrick arari wobebiwa vasongobebiwa vobebiwa ngamukororo vasingatojena vuhosi. Narine nabo Dimbanyika ububusi radio barisongobujene ngori wodo bosongo bahona. Patrick bado basa comes to qualify. If Patrick was born by a prince, he would not have been chosen as king. Myself and Dimbanyika as well, we would not have been chosen because Mr. Patrick would not have qualified or did not meet the criteria to be a king. Sorry, Mr. Perhaps you must qualify that question on the basis that if he was born in 1925. Yes. Because the way that you put it is that as a fact, and we know that there's a difference between the contracts that is concerned. So we're talking about the situation as we discussed, where we're now looking at the birth date of the 4th of February 1925. You understand that? Rapamba ngachi imo sajeraji ambisa jone uri obebiwa ngati 4th of February 1925. And on that basis, I put to you that Patrick was born of a prince, he was not born of a king. Zvino ndiyane paunenenda kuva bera wane mafungo uri vo Patrick vobebiwa ngamukororo avongobebiwa ngakhosi. Patrick vobebiwa ngakhosi avongobebiwa ngamukororo. Ndengazo voya vajiniswa vuhosi. Patrick was born by a king and not a prince. That is the reason why he was chosen to be king. And moreover, again on the basis of 4th of February 1925, he was born of a Zikiso marriage that took place while he was still a prince
Zvino chimwe hafu rosedza madhova aya noni a 4 February 1925 vobebiwa nga dzekiso nga muthu wa dzekiso musi sorry may it is repeat that question. He was born of that The Kiso marriage that took place while his father was still a prince. Zvino vobebiwa nga ngomuhambingano ya dzekiso ine yavo inova hone musi khotsi yawe vachikadzi vamukolora. Zwine zwa vha hone zwa vhukuma ndi zwa uri arali vho Patrick vho bebiwa nga mukololo vha vha dovha vha siho kha mutevhe wa u vhusa. Now, the truth is that if Patrick was born by a prince, he would not have been on the chieftainship line. Avavo mbulani vha vha na vhafumakadzi vhanzhi ho vha ḓo bviwa iwa kha mufumakadzi muṅwe a tevhelaho ono qualify o ita maitele na mikhwa ya Tshivenḓa. Now, Mbulayeni had many wives. They would have went to one of the wives who would have followed the right procedures with regards to the Venda culture. Well, we can waste a lot of time debating this issue, Mr. Mphephu, but what I'm saying to you is that these documents tell us a different story. That you can still become the king even though you were born before your father's reign and your Zakiso wife was married before your father's reign. Zvino ringatata mafungo manji mara pedzi hapanoni zvine rafamba zvinenge zvori unga bebiwa wavakosi unoroti nango wobebiwa musi kotsi yawo vova vasati thoma ubusa sakosi. Ange Mphephu azvikonadzei dzekiso wife achimaro uva kubva marori ade abebe khosi vusi ngono ya panda. That is impossible within the Mphephu family because reason for the Zekiso wife to be married is for them to give birth to a king so that the chieftainship may continue. Okay, let us go to the documents that you prefer, Mr. Mphephu, in fairness to you, and let us look for those at, I think they are in Exhibit 3, 8th Respondent's Trial Bundle number 2, but they're in those documents that were handed up this morning by my learned friend. Speak subject to correction, but I think it's at page 184. Well, the document should read, on the left is illegible, but on the right hand side of the page it says Republic of Venda, passport. And then below that, validity of this passport expires on the 17th of October 1984. Your Lordships have that? You mean the document, not passport? Yes, that looks like the correct one. And Mr. Mphephu, if we turn to the next page, which is 185, we see the description of bearer, and it says Venda, and it says the 4th of February 1926 as the date of birth. And we can see on the left-hand side of the page that this is the passport of Patrick Romano Mphephu.
Zvino pasiatari lendo lobhurwaho arali vangairasidza khambanika pasipoti umaduva amabhebho ukwambiwa ufi vobebiwa vazifo dza February 1926. I agree. And then we have another passport which also gives the date of birth, and that is at page 193. Zvino rina limwe setari la passport kasetari 193 line labori liko lina passport anepo ine labori liamba ngamaduva mabhebho. You have that? And we see at the top of the page it says Patrick Mphephu. It's got a different identity number, 946294. And then it says place and date of birth in Zelele, 4th of February 1926. Zvino anane ko kwambiwa nga pethu kana vukoi vabhebhelwa kavo navo ndijerere, and then duva la mabhebho ndi 4 dza February 1926. And then if I can ask you to turn to the second page of Exhibit 12. Zvino ndikavambolorwa yekhasi yatari la vuviri la Exhibit 12. And that reads birth timeline Patrick Mphephu and Mphephu, and then in brackets below that passport. Zvino apo pethu homwariwa madzina avo Mphephu navo Mphephu aambiwa nanga maduva amabhebho. Now we can do the same exercise as we did before. Of course, as you can see from this diagram, if Patrick was born on the 4th of February 1926, his birth date comes later than the 10th of March 1925, which we say is the inauguration date. You see that? Zvino arali akabva kuchikoti Patrick vobebiwa nga 4 February 1925. Zvokwamba uri duva lamabhebho ndinga duva lava 10 of March one avo ri duva levabe wanga lobuhosi. Usibo hey 10 of March ine yaba ono khawula mtangana ndi duba asiduba le abo kobewa mubusi ndi duba le abaoda bathu ba mubuso bodo tya swito tombedzo ngori zwichipedza uitwa mutani ufana ya atibazwa mubuso mutani ubono beyo. Now the 10th of March that was recorded on the day of the meeting, it was not the day on which the king was chosen, but it's the day on which the government representative came to take the details. The king had already been chosen by the family. Yes, but you've told us that you're unable to give us a date to support your allegation. I agree. So we need to do the exercise, even in fairness to you, in relation to the documentary evidence that we do have. And what we can see is, if we take this date you don't like of the 10th of March 1925, if the passport date is correct, King Patrick Ramabulana was born after the inauguration on the 4th of February 1926. Not so. I agree. So if we work backwards from there, because we want to work out when the Zakiso marriage would have been, and we work out what is the latest date that Mphephu could have been born, we must take 10 months backwards from there to the 4th of April 1925. Zvino arali ranga riri kushuma richikuvalira murao ngauri rikutoda kuwana uri mafungo adzikiso ova hone lini naurivo Mphephu vobebiwa lini, zvino zvikuamba uri zvisara zvichitoririsira murao ka. May I have the date again? The date.
the date is the 4th of April 1925. Zvine zvisara zvichikorimisira kadzifodza April 1925. Agreed? Vakotenderana nazvo. Atitenderani nazvo ngauri hapa murau ka exhibit yevadimpa yoni vone vane wava kusumbedzera vo Patrick vobebiwa nga 1925 zvino napa vakudamba vomope vobebiwa nga 1925 lune azvikonadzei kamufumakadzi mutini. So I do not agree because according to the exhibit that was handed to me, it's indicating that Patrick was born in 1925. Mope was also born in 1925. And it's impossible if they are born of the same woman. We're doing an exercise now with the documents that favor you. Zvino rikuita mushumo apo nekadzi documents dzine dzavuri dzikasiya lavo. So forget now about the date of birth of the 4th of February 1925. Zvino kare hangwe ngadiva la mabhebho na dzifodza February 1925. We're looking at the situation that you like, which is if Patrick Romano was born on the 4th of February 1926. Rikosedza kachimo chine vone vachitakarira chore arari Patrick Romano obebiwa ngadzifodza February 1926. And what I'm saying to you is if Patrick was born on the 4th of February 1926, the latest date that his older sister Mwofe could have been born was the 4th of April 1925, 10 months beforehand. Zvino rikosedza mafungo auri arari hunori hukosedziwa upi mazuva ene avori vomope vobebiwa ngawo hukosedziwa vada vobebiwa ngadzifodza April 1925 hune avori ndiri mwedzi ya 10 mose usati ubebiwa voramana. Ndori hezvo zvithu zviva zvikhomukanganyisa ngori vakudana zvithu zviviri zvauri vomope vobebiwa nga 1925 vone vane vadova vari vo Patrick vobebiwa nga 1925. This is confusing to me because you indicated that Ramano was born, King Ramano was born in 1925. Then again, you say Mwope was born in 1925. But what I'm asking you to do is, I'm trying to be fair to you by looking at the document that you prefer, which is the passport. So we can abandon this exercise. You can say to me that you give in, you accept that the 4th of February 1925 is the correct date, and we can leave this exercise. I'm trying to be fair to you, and I'm saying look at the scenario if the document you prefer is the correct one, giving the date of 4th of February 1926. Zvino ndikoringedza uri ndive muthu onopfala kavo ndingazvo ndichiko uri rangasedza chipimo chote vangafuna vari rikoricha mafungo ahaya mamwe maduva rananga mwaha wa 1926 pedzi ndikosedza chiimo chine chavuri chikopfala kavo. Put the document that says 4th of February 1925 out of your head. Zvino heli limwaro rine lava likwamba ngaha duva la mabhebho la dzifodza February 1925 kare litudzere kure kamumburo wavo. And I'm saying to you, if Patrick was born on the 4th of February 1926, then the latest his older sister could have been born was on the 4th of April 1925, 10 months beforehand. It's a biological, logical fact. Zvino rikouri ari vo Mburaheni vobebiwa ngadzifodza February 1926 zvokwambori vo Mwope vangakadiva vobebiwa ngadzifodza April 1925 ndi mafungo ane avori rosedza biology kana roita dzimbaro dza biology. Atikoni kuzviratira kure izvi zva 1925 ngori vakumbudza zvone ruviri vana vame muti vobebiwa nga 1925 ndivone vondisera zvone izvi zvithu. So I cannot set this matter, the 1925 matter aside, because you are the one who brought this subject to me, indicating that two children born of the same woman, they were born in 1925. Well, just a second. We've just been pondering with the JP and Justice Mellon here that you've been going on these dates, at least on the two documents you referred us to. The passport and the documents from the commissioners, the two commissioners, Lord Richard and Petersburg. At least the dates are easily discernible from there. Now you seem to be confronting this witness
on this other date that we only find on this timeline, i.e. the date of birth of Ms. Moore, is there any document in support of this date that you are trying to elicit evidence or confronting the witness with, whether there was 10 months difference or apart and so on and so forth? Is there something that can assist us at least to follow? Because yes. we've just whispered to each other that you've been trying to make a point on this issue. Yes. And there's this date of birth, it being the 4th of April 1924, which you are insisted that it is the date of birth of Mphephu. Is there something that could also assist us at least to follow that cross-examination with regard to this birth date of one Ms. Mphephu? I will explain it, my lord. We're sitting with a situation where we do not in fact know the date of birth of the older sister Mphephu. Yes. So we need to work with known facts and known science. But where does this 4th of April 1924 come from then? If nobody knows when was she born? This is where it comes from, my lord. All right. If we take the document that we do have, which is the passport that gives the 4th of February 1926, Yeah. and we take the biological fact of a human gestation period of 9 months, and if we take the fact that a woman can only fall pregnant after she's given birth a month later, then the latest date that Mphephu could have been born, the latest date would be the 4th of April 1925. It's a matter of calculating it from when? Calculating it backwards 10 months from the 4th of February 1926. So the date assumed to be the date of birth of King Patrick. Yes, well, the date that the passport suggests is the date of birth. Not the passport, the documents from the commissioners. The 4th of February 1925, if you minus the 9 months backwards. Yes, that's the previous scenario. That's the what I'm cross-examining now is the second page, the passport-based cross-examination. Yeah. And there, if we're trying to find, so we're trying to look at it in a way that favours the 8th respondent as much as possible, and favours the 8th respondent as much as possible in terms of the case they're trying to make. And the case they're trying to make is to say that both Patrick's birth and the Zikiso marriage took place after the beginning of King Mbulaheni George's reign. Yeah. So I'm trying to assume the worst case scenario for the applicant and the best case scenario for the 8th respondent. So the way I do that is I assume that Mphephu was born as late as possible in time. And if we want to find out what as late as possible means for an older sister, then we take the younger brother's date of birth, 4th of February 1926. We know that his gestation period would have been 9 months on the probabilities, which takes us to the 4th of May 1925. We know that a woman will have to wait a month before she can fall pregnant again. So that takes us for Mphephu's latest possible date of birth to the 4th of April 1925. If we work on the second scenario, yes, assuming that King Patrick was born on the 4th of February 1926. Yes, indeed, Lord. First scenario, if we assume he was born on the 4th of February 1925, at the very least, Ms. Mphephu would have been born by the 4th of July 1924. Mphephu would have been born by the 4th of April 1924. 4th of April 1924. That's the first scenario. And the second scenario then moves it to the 4th of April 1925. Indeed. At the end, because I've been listening to your questions as well as the answers provided, and it seems to me that you stand by his viewpoint until the cows come home. Yes, indeed. So is it not better for you really Wind it up. reserve this For argument. Indeed. As the court pleases. As the court pleases. Let me just put this proposition to you, Mr. Mphephu, without going through the details. What I say to you is that even in this second scenario we're talking about, based on the passport date of birth, the Zikiso marriage
must have taken place before the 4th of July 1924. Zvino ndikwabva kanoni Mphephu uri musi ri khou sedza kha heinoni scenario ya muvhili ri tshi khou amba nga ha mbingano ya dzekiso ro sedza na maḓuvha mabebo ene avha uri o ambiwa hafhanoni kha passport zwi khou amba uri heinoni mbingano ya dzekiso I ḓovha yo vha it might have taken place before the 4th of July 1924. I ḓovha yo vha hone musi hu sathu swika ḓuvha ḽa dzi 4 dza July 1924. And 4th of July 1924 is before the reign of Mbulaheni George. Zvino dzi 4 dza July 1924 ndi musi hu sathu vhusa Vho Mbulaheni George. Ndi vhona uri zwithu zwo iteaho ndi zwa uri Vho Mbulaheni wo bebiwa nga mufumakadzi wa dzekiso. Now what happened Because, is that yeah. Mbulaheni was born by a dzekiso wife. Vho Mbulaheni wo bebiwa nga khosi yabe khou vhusa. Mbulaheni was born by a king who was reigning at that time. Vho Mbulaheni vaya vha malelwa na mufumakadzi wa dzekiso aya a bebiwa Vho Patrick. Now they also found Mbulaheni a dzekiso wife where Patrick was born. Uchibva Vho Patrick a kona u ḓa Bodimbanyika ngauri vha vha ri khou bebiwa nga khosi ye ya vha yo mala mufumakadzi wa dzekiso. Now after Patrick followed Dimbanyika and myself because we were born of a king who married a dzekiso wife. I'm not sure that you're answering my question, Mr. Mphephu, but I think we must leave the rest of it for argument, and I think we've debated this issue uphill and down. I have no further questions. As a please, madam. As a please. As a please, my lord. I just few, my lord. My lord, I will start by referring the court to the exhibit 1, applicant's expect bundle. Is the opinion of Dr. Machize, page 102. 102 applicant's expect bundle. As a piece, man. 102 and 103. It's the opinion of Professor Machize, my lord. Then that will be in paragraph 14 and 15. Paragraph 14 and 15. 14 is in page 102. So the title is an overview of As a please, now. Special reference to page 14 and 15. 14 and 15. As a please, my lord. My lord, in doing this, I will ask the witness, Mr. Mphephu, you were referred to applicant's trial bundle. Applicant's trial bundle, page 183. And in that page,
you will see that there was a date of 10 March 2025, which the Chief Native Commissioner confirmed as the date of Chief Mburaeni reign, that he started to reign as a chief of Mphephu. You remember that? Ka duba la 10 March 1925, but those who want to do the legal commissioner, native commissioner, but practices that only do a lay or cosi bo Mburaeni, but Toma Obusa Ngalo. Yes, I can see that. So, with regard to the expect bundle that I've referred to the court, page 102, I'm not sure if the witness is also having Professor Machida's. You know, when I bundle in Yaburi Kasiatari 180, Limu Wabo Professor Machida. You see paragraph 14, where it said that Alirari Chiramurere Mphephu was succeeded by the heir Mburaeni George Mphephu, the second Ramabulana, on 25th February 1925. Zvino vakokono ubona aho une havori uko ambiwa vo Alirari vateverwa vuhosiminga vumburaeni Mphephu kati 25th February 1925. You see that? Yes, I see that. The 25th February and the 10th March, is it the same date? The 25th of February and the 10th of March. No, it's not the same date. Let's go to the date of death as a prismaler. So I'm going to refer you to the death certificate of King Patrick at page 177. Yes, I see that. But before I can do that, the date that is indicated at 177 as the date of birth, it's 040225. Do you see that? Zino duba la mabembe limela bori longwali waka iyo Tanzania kasi ya darila 177 ndizi 4 za February 1925. Bako kono zibona hizo? Yes, I see that. Now if you look at page 103, according to the applicant expert bundle, Zino arali banga senza siya darila 103 apoka bundle ya Mudibi Makona. page 15. Banga senza siya darila 15. Paragraph 15. Lindima ya 15. You see that they say Ramabulana, the reference is to, there was a mistake, it's supposed to be Patrick Rama. Zvino vadozvibona kana nehongorofi Ramabulana hodo kakeya vova vota yavomwala uri Patrick Ramani. So the applicant expert is saying that your father was born around 1924. Zvino mudivi makone ene avuri onwala zva butanza applicant apo ukuri kotsi yavo vobebiwa nga ṅwaha wa 1924. So will you agree that now this court is faced with 3 birth dates of your father or Patrick Raman? Zvino vakotenda na uri hei court yosedzana na maduva amabebo mararu opambana nawe navurakwamana na kutsi yavo. I agree. Did you ever see in all these documents that were finished, did you ever see
King Patrick Mphephu's birth certificate. Zvino ka aya mangwalo othe ene vha vhori vhone vho sumbedzwa one huna he vha vhona hone ṱhanziela ya mabebo ya khosi vho Patrick na a thongo vhuya nda ivona ndo tori zwezwi ndi khou sedza dziṅwe dzi document dziṅwe hafha nda na iṅwe birth certificate i tshi khou ri vho bebewa nga 1925 0000 nayo. I never saw any birth certificate. However, as I was perusing these documents, there is a birth certificate that I came across which indicated that his date of birth was 1925 0000. Did you ever see before this court birth certificate of Masindi Mphephu, the firstborn from the Zekiso wife? Panda ikoro bo buya ba bona ṱhanziela ya mabebo ya vho Masindi Mphephu bane ba vhori ndi mufumakadzi wa Zekiso. A thongo vhuya nda vhona mabambiri ayo kana certificate yacho. I never came across such documents or that birth certificate. Did you ever see a death certificate of King George Mphephu? Bo buya ba bona death certificate. Yes. Bo buya ba bona ṱhanziela ya lufu lwa vho George Mphephu. A thongo vhuya nda ivona. No, I never saw the death certificate. I'm going to refer you to the passport that was filed by the 8th respondent reflecting the date of that's in page 172, reflecting the date of birth of 4/2/1926. Zvino ndi do vha rumela kha vhuṱanzi kana affidavit ine kana ḽiṅwalo la respondent wa vhumalo wa vhu-8 ine a vha uri ndi siaṱari ḽa 172 hune afho fhethu hu khou ambiwa nga ḓuvha ḽa mabebo ḽine ḽa vha uri ndi dzi 4 dza February 1926. So if we are to accept that my lord, there's a date of birth for February. Start with place of birth, Vhavenda, date of birth 4 February 1926, the passport of Mphephu. Or that's the documents that I handed to my lord earlier. Yes, sir, please. Is this a passport? As a please, my lord. It says date of birth 4/2/1926. As a please. My lord, we can also look on, because there are about 3, we can also look at the one that my friend referred to, 193. Also reflect the date of 4 February 1926. As a priest. So if we are to accept that this is your father's birth date, and accept that the date of This document is 193. as a priest, my lord. Also a passport. Yes, there are 3 passports that we have, all having the same date of 1926, my lord. So if we are to accept that your Patrick or George Mphephu reign commenced in March 1925, and accept the date birth of
Patrick as 1926. At the time that King Patrick was born, what was the status of his father? Assuming that King George reign started in March 1925 and Patrick was born in 1926. What was the status of King George when he gave birth to Patrick? You know, at the time, George Botoma Ubusa, March 1925. Patrick Babywa, Patrick was born in March. February 1926. Patrick Babywa, February 1926. Chiyimo cha George Ngaichuchipinga chuba chichipio. He was a king. So, according to Masindi Mphephu Ramabulana, at what point one is considered to be a chief or a king? According to Masindi. Yes. Okay. Mphephu. Jino uyanga Masindi Mphephu Ramabulana. Over which photo there many when does one become a chief or king? Musi otiwa ngakhazi khazi yadzula nazikhazi namakhosi munene muthu aya asumiwa khaba pasi muthu aya afiwa zwishumiswa zwoṱhe zwine mausi a Mphephu Ramabulana ava ozifhiwa ndi yone hu tshipfi muthu otiwa vhuhosini ono sumiwa na kha vhathu vha fhasi. So now that person must be chosen by the Kazi or the aunt. From there, the Kazi will go and discuss it with the other Kazis and the preliminaries, the uncles and the aunts. And then from there, they will also appease the ancestors or inform the ancestors about the chosen king. And then, ufana zwishumiswa zwa vhuhosini zwine muthu a tea uzwishumisa zwithu zwo nga mapfumo dzithonga zwezwo mapfumo ane khosi yana kuteo wafara namba wa kopiwa zwitungulo zwane kopithu. So from there, that person will be given all the, I would say, the weapons and royal insignia. Royal insignia, okay, and all the royal insignia that they will use during their chieftaincy. So, if I refer you to page 171, my lord, is the document that was handed to court by my colleague, the meeting of 9th February 1925. As a policeman. At 171, my lord. Yes, we've arrived at 171. As a policeman. Lord, can you please identify the heading? Just read the heading to court. What is written? What is this meeting about? The composition of the people who are.
ndi khombela uri vha mbaeleze kha hafho dzine dza vhori dzi khou amba uri uyu mutangano ndi wa mini kana wo vha u nga ha mini nyambedzano dze dza vha dzi hone vhukati ha avho vhathu. Where it start with meeting of afho hune ya thoma ngori mutangano wa wo mutangano wa misanda ine yavha nga fhasi ha Mphephu. It was a meeting of the chiefs which are under Mpephu. yes. Are you able to read? Ba What is written there? khombela uri vha balele zwo ṅwaliwaho afho. Just read it in English Meeting of headmen and what? and tribe na lushaka. Okay. So in your custom at Mpephu, when a king or a chief is identified, do headmen and the tribe participate in that identification? Zvino uya nga mvelelo yavo ya Mpephu musi hu tshi tiwa khosi vhene ra vha ri ndi dzi headmen kana mikoma vha kona u shela mulenzhe kha izwo zwithu na? Abadzheneleli. No, they do not participate. You said something about something that the Supreme Court of Appeal did based on the submissions that was made by the applicant as one of the reasons why your identification was set aside. Can you clarify what you meant? Una zviva zviamba malugana na zve Supreme Court of Appeal yazviita malugana zvine zvakuri zvikutumana na applicant zvine zvavori ndi chitisi chori vone vasikone utiwa kana unangiwa. Zoiteho ndi zvauri kha mutangano we wavha wo vha hone wa muta wavha ho dzhenelela na vhathu vhane avaweli kha muta wa vhusi henoho. Now what happened is that in a meeting that was held in the family, there are people who participated who are not part of that chieftaincy. You can go to page 173. My colleague has referred you to while the colonel was saying that Mbureni has now been elected as a chief. But I want you to read to you the last 4 paragraphs when said, when your appointment has been confirmed by the government, you and your council must decide upon the successor to the late headman Vhavenda as this matter which is entirely in your own hands. So in the meeting to identify the Paragraph, sorry, which paragraph? as a please, my lord, it starts with when you are appointed. If the court can look at Mbureni, I cannot say anything. Starting from there, the court can just look 4 lines before that. Yeah, just read that again. When your appointment has been confirmed by the government, you and your council must decide upon a successor to the late headman Vhavenda as this matter which is entirely in your own hands. So my question to you, when you identify a chief or a king at Mpephu, do you also in the same time talk about identification of other headmen in your area? Zvino uko ambiwa mafungo ori aphala nika ndivana ine yavori yovali okwambofi musi uchi itwa mafungo a unanga manda othe ava ukufusule sofi ava azondani zvavona Vhavenda. Zvino zvine ndenda kutotodziva zvone ndi zvauri musi uchifi uko unangiwa khosi mikoma ine yavori ndi ya hanefho vhosi navo vayashela mulenzhe na sorry navo huyanangiwa na vamwe mikoma miswa na? Azvithu vhuya zvaiteya ende azviiti ngoraro. That has never happened and that is not how it is done. If we go back to 171, ranga omela murawo kasiatarila 171. Just the attendance here after the chiefs are mentioned, it also indicates that
between 600 and 700 followers. So when you identify a chief or a king, do the members of public participate? Are they invited and they participate in the identification? Bukatini havateveri va 600 na 700 musi uchinangiwa kosi uyavidziwa navathuva apo bandana kana vapo vuponi na uri navo vadhe vashere mulenje paunanga kosi azviitiwe ende azvikonadzei kosi inangwa ngava muta ono beats. No, it is impossible, and we do not do such because the king is chosen by the family members only. The Zekiso wife is married for who? Mufumakazi wa Zekiso uva omarelwa nyi. Uva omarelwa kosi ine yakubusa ngachecho chipinga uri ade abebe mulaifa. The Zekiso wife is married for the reigning king at that time so that they can come and give birth to the successor. During cross-examination, my colleague asked you that Zekiso put it to you that Zekiso wife is designed in a polygamous marriage. Zvino chipengetswa ndichava vachikubudziswa dzibudziso. Vobudziswa kana vofaniswa fungo la uri mufumakadzi wa Zekiso uiterwa uva hone na kambingano ya vafumakadzi vanji. I don't recall saying that. I mean, I said it the last time that we were here, but not this time. Now I'm telling you, this was in the previous cross-examination, not today. My learned friend has re-examined in relation to the previous cross-examination. That's finished. My Lord. You cross-examined, rather re-examined this witness previously? No, I stood up and I said I want to cross-examine. I'm not going to be long. Yes. And then Justice Mueller indicated, the court said, no, we also have questions. Reserve it, you will do it next time. Yes. Nothing less than. And also after this thing that further documents. Yes, the court advised us to do research, and then my colleague reserved his right to further cross-examine. No, if you make reference to that, Yes, the previous. Yes, please. That concept actually. Yes, please. So, my colleague asked you that Zekiso wife rule is designed for polygamous marriage. Now, my question to you is, where there's monogamous marriage, for example, where the chief has one wife, does the Zekiso principle still apply in the Mphephu Ramabulana or not? Zvino mushimisani nane afanele vo amba mafungo a uri mufumakadzi wa Zekiso uva achikoiterwa mafungo a mbingano ya vafumakadzi vanji. Zvino apo hune havo uri ndi mbingano ine kosi vana mufumakadzi mutivi fedzi. Izvo zvimwe zvithu zviyashumana. Nawo arali kosi ina mufumakadzi mutivi Zekiso wife likatishuma. So even if a king has one wife, Zekiso wife rule still applies. Has the Mphephu Ramabulana royal family done away with the Zekiso wife principle? Zvino muta wa musanda wa Mphephu muta wa musanda wa Mphephu wone wonotudzera kure na kana utudzera thungo na uitere kwa mufumakadzi wa Zekiso. Muta wa Mphephu ukati shumisa zwa mufumakadzi wa Zekiso. The Mphephu royal family has not set aside the Zekiso wife procedure. You were asked, it was put to you that a Lumi should be a half-brother of the ruling chief. Zvino vobudziwa uti Lumi uteya uva muratu ene abori ndi wa kosi ine yabori iva ichikubusa ngachichipinda mara muratu wa mumwe mufumakadzi wa mwana wa mumwe mufumakadzi.
So what I want to put it to you is that the rule is there any exception to this rule that the Ndumi should compulsorily be the half brother of the ruling chief? Zvino zvine ndakutoda utaisa zvone ndizvori hungava huna imwe nzira na ine yavori iva ichikovechera thungo uyu mulayo wauri ndumi ndi uteya uva a muratu wa mwana wa mumwe mufumakadzi wa khosi ine yava ichikuvusa. Ndumi aite utopfi ifanova muratu wa khosi ine yakovusa. Ndumi iyakanojiwa na kha mwana wa khotsi munene arali vukhotsi yavo rine va varatu na vakomana wakonojiwa na kha mwana wa khotsi munene ndi na tsumbo ya pituhundi hezwa ita hone. It does not, the Ndumi does not necessarily have to be the half brother of the reigning king. Ndumi can also be a cousin, meaning that it's a child of the Khotsimnene or the uncle. I have an example of where I have seen it happening in many cases. So can you tell us the example that where the Ndumi it's not a half brother? Bagarita tsumbo ya apo une Ndumi asimu ratuna wa mwana wa mumwe mufumakadzi. Vo thobela vo vele kutama vachiviwa hoya hajiwa mwana wa khotsi munene onopfi Josias aya ava Ndumi ya vo vele kutama. Now when King Vele Kutama was chosen as king, they took Josias, who is a cousin, and he was placed as Ndumi. Songozo yange Mphephu uchivewa vangu mfi vubogisi oya hajiwa mwana wa khotsi munene wa muratu wa Edward onopfi Mashudu Ramabulana ava Ndumi ya vubogisi. So now at Songozi, when they chose Bogisi or King Bogisi, they went and took the son of the younger brother, who is Edward, and that Ndumi is Mashudu. You were asked about a rule that came out during cross-examination by my colleague that the reign is for the king and you are older than the reign of King Dimbanyika. My question to you, what happened to King Dimbanyika reign after you testified that the house collapsed? You know, when I'm going to say about what is why you're not going to have Ubusa and the house, and the Vone va Pira Muso Wabusi Bo Dimbanyika. You know, it's a minimum round Ubusi which you want. Zoite yao ndizauri kazi kana makazi vomivisi voya vabudziso upfi Dimbanyika ove amali vamufumakazi wa Zekiso vasumbedzisa uri hai hangova na mufumakazi wa Zekiso and Dimbanyika obebiwa aete kha mwana wa chitanga chavo. So what happened is that Kazi of the aunt Mavis was asked if Dimbanyika had a Zekiso wife. She indicated that no, he did not have a Zekiso wife, and also that Dimbanyika was born alone in his family. Zikazi na makhotsi munene voda varevudza zva uri ngori Dimbanyika angova na mufumakazi wa Zekiso vuhosi avuchakano uya phanda vuva voguma vuhosi mudi humela murahu kha ndu ya Patrick Toni Mphephu haya asizwa ndu ine yateya ubvisa muthu onotoisa vuhosi phanda. So now after it was found out that Dimbanyika did not have a Zekiso wife, that is when they realized that the chieftainship cannot continue. Then that is when they had to now go back to the house of Patrick Ramano, and then that is where they went and looked for a house where they would choose a king from.
na rine verava ri dzindumi na dzikhatsi zwo mela murahu ra dovha ra yo vha vhakororo. Now, same applies to us who were Ndumis and Kadzis. Everything was reversed, and then we went back to being princes and princesses. Last aspect that I'm going to refer you to, you were asked about the report of Chief Mashamba. My lord, it's in the 8th respondent, 3rd discovered bundle, page 245 to 58. Zvinoboya vabudziswa ngaamuvhigo wavo Khosi Mashamba ka eyo bundle ndika siadarila 245 kusvikira ka 258. So my lord, this reference will be 251. It's Exhibit 5. Exhibit 5. Exhibit 5. Is that when an issue is raised, whether a child falls before the parent As a please, my lord. is recognized. As a please. You were asked by my colleague that the reports filed by the three chiefs is against the royal family and your submissions with regard to Zekiso, with regard to all the principles. May you please repeat the question? The counsel for the applicant put it to you that the report filed by Chief Mashamba and others is against the case of the royal family and the evidence that he testified in chief. Zvino vobudziwa fanani ngamushumisani nani uri muvhigo une wavori wofailiwa ngaKhosi Mashamba ukuda noni na vuhosi na vutanzi hune havori hotadiswa. My lord, I will just refer to one aspect, just to 253. I know that this report I'm going to canvass it with Chief Mashamba when he testifies. 253. Before the conclusion, my lord. The three chiefs submitted that it is our submission that in the instant where the deceased did not leave a successor, the royal family has a discretion to recognize and appoint the Ndumi as a successor. Zvino apapo toko angu ufi musi arari uri Khosi yova isongosia yonanga mulaifa kana isina mulaifa hufanele ujiwa Ndumi yava yone mulaifa. Is this against the case of the 8th respondent that Ndumi can succeed? Zvino izvi zvithu zvikudhano nina mafungo kana mulandu wa respondent wa 8 na uri Ndumi angavewa vuhusini kana angajia chidulo. Ndumi angajia chidulo, not as Ndumi, but oya vuhusi humela murahu nene aba mkororo. Okay. Ndumi can succeed. However, what happens is that they must be reversed first to become a prince. Sorry, my lord? One that reversal takes place, it's no longer do what you can't doing to work. Zvino musi zvichivohumisilwa murau hezvo zvitutiro zviva zvikwamboromene. It becomes a prince if it reverts, isn't it? So why do you say that Ndumi can succeed? Well, it's no longer do, according to everything.
Zvino ndi ngani Did vhone I vha tshi understand you correctly? ndo vha pfesesa zwavhuḓi ndi ngani vha tshi khou ri ndumi i nga dzhia tshidulo arali hu nori hu ḓo tea u thoma ha humiselwa murahu aya a vha mukololo. Ndumi arali vho hu si khou bvela phanḓa, ndumi na khaidzi zwi a ima u shuma, vha humela murahu vhuhosi ha vhuyelela kha vha muṱa. Ndumi na khaidzi vha humela u vha vhakololo. Okay. Now, if the chieftainship is not progressing, it means that the Ndumi and the Kadzi will also not proceed with their duties. Then they have to be reversed into becoming prince and princesses. My lord, that will be the re-exam. Yes, but now some questions to you. Thank you. What is the real reason for Ndumi to be disqualified from king? Zvino chiitisi cha vhukuma chine chaita uri Ndumi hahupo vhonopfi hango chateya uri ave khosi ndi mini? Ndumi aikoni u bva sa ndumi ya vhakhosi. A hu tou vha na tshithu tsho no mu disqualify ngori muthu a ndumi u humela murahu a dovha a yo ṋangiwa u fana na vhaṅwe vhakololo. A zwina zwo pfhi ndumi u fanela u vha hone straight, u humela murahu a tou dovha a tou ṋangiwa ho sedziwa nnḓu yo no tevhela. So nothing disqualifies the Ndumi to become the king, but the procedure or the process is that there has to be a reversal, and then they will be chosen again amongst other princes, and then they also still have to go and check from the next house or the next family in the lineage. Ndingazwo vha tshi vhona ndumi huṅwe a uya dzhiwa vhana vha khotsi muthihi hu a kona u dzhiwa na vhana vha khotsi munene. So that is the reason why that at some instances you will find that they do not, when they choose Ndumi, they do not choose Ndumi from the same family, but then they choose from different families in the sense that they will also choose the children of the uncles, of the younger uncles. If you understand me correctly, then there is no such a rule that Ndumi cannot succeed. Arali ndo vha pfesesa zwavhuḓi a huna mulayo une wa tori Ndumi anga si kone u vheiwa vhuhosini. Hauna mulayo wo no amba izwo. There is no rule that states that Ndumi cannot succeed a king. Thank you. Just to go back to the meeting of the 5th of February 1925, page 171 and 172, specifically 172. Zvino rakatomera murahu kha mutangano wava hone nga 5 February 1925. If you just look at the top of that page in 172, the second to last paragraph starting with Tanzania. Vangatosedza pasi apalani kha ilo siatari la 172 kha ndimana ya vhuvhili hapo hune ha vho ri khou tea funzani. Which it says, I'm the full sister of Mphephu. The recent speakers have not spoken the truth. I said that the learning should be cheap. The election of Mbele has nothing to do with Mbele or Tom. According to the native custom, I'm the one who should nominate this chief to succeed Mphephu. I propose that Mbele be elected as chief. Can one understand from this paragraph that the royal family hasn't made a decision yet? Of course, he said she is the one that should nominate him. Zvino apa petri huko ambiwa mafungo a uri
vokhosi vombulaeni ndi vone vene va vori vakoti uri kana vombulaeni ndi vone vene va vori vakoti uri vave khosi vathu voṱhe vene va vori vo dzhenelela afha fhethu a vo ngo amba ngoho vha dovha vha bvela phanḓa na uri vhasi mphumule na vha vhakutani a vha kwamei fhethu kha haya mafhungo nne ndine nda vori ndi khou tea u nanga khosi zwino aya mafhungo aya kana uvho vhuṱanzi ho ṅwaliwa afho vha khou zwi vhona zwori hu khou sumbedza uri ho vha hu sathu dzhiiwa tsheo kana a wathu dzhiiwa tsheo na vhuṱanzi vhune nda khou vhu vhona hafhanoni ndi vhona uri ho vha ho no dzhiiwa tsheo mara fhedziha u nga ḓi vhudzisa uri avha vho funzani ndi vhone muthu we avha o khurumela na khosi na ndi vhone vha khazi khulwane na nga tshifhinga tshetsho ngauri naho vha tshi khou ri ndi nne khaladzi ya Vho Mphephu a ri ḓivhi na zwo ndi khaladzi ye vha vho khurumela navho na. So now here according to this evidence I can say that the decision has already been made. But then the Funzani that you are referring to, I don't know if she is the elder Kazi or is she the elder Kazi who was supposed to have made this decision? Kazi and also is she the elder Kazi who was given the authority to can identify or to can elect the king? If the decision had already been made, would she not have said that we have already nominated him? Arali unori cheo yo vha yo no dzhiwa vho vha vha tshi ḓo vha vha songo ri ro no mu nanga na. Ndi vhona uri arali tsheo yori rono uva o nangiwa zwi tshi kha ḓi bva muṱani havha vha tshi sala vha tshi ḓa hafhanoni hu vha ho no nangiwa khosi u ḓo wana uri khamusi havhanoni arali hu vhone muthu o tou na vha khou ombedzela zwithu zwo itiwaho muṱani. So the king will already have been chosen in the family. So now by the time they went to Funzani, what Funzani did was just to confirm what has already been done in the family, to confirm the king that has already been elected. Do you agree she doesn't say that? Sorry, my lord? Do you agree that she does not say? You are not saying she said. Zvino vhone vha khou tendelana nazwo uri a vha khou amba zwine vhone vha khou zwi amba zwa zwino na. Okay, may you please repeat the question? It does not say that the family had already made a decision. Vha khou tendana uri vho Funzani a vha khou amba uri vha muṱa vho no dzhia tsheo. Mara havha vho Funzani nga nḓila ine vha khou amba ngayo vha khou amba vha tshi khou ombedzela zwithu zwo no ambiwaho. Ngori that's why vha tshi khou ri hoyu mbulaini u funa uri ave khosi vha khou amba zwithu zwine zwo no ambiwa muṱani hu tshi khou ḓo vhudziwa vhathu hafha muṱanganoni kuno a si muṱangano wo nanga khosi. Yes, however, Funzani is only confirming what has already been decided in the family. This meeting was not about electing the king. Yes, well, that is probably something that will be argued later. One last thing that I want to know from you. You testified that Mavis asked you after King Dominica's death. Zvino zvimwe zve vhone vha zwi amba kuamba uri vho Mavis vho vha vhudzisa nga ha u dzama ha vhukhosi vho dimbanyika. Whether you had Zeki's wife. Na uri vha vha na mufumakadzi wa Zekiso na. Vho Mavis asibone vho mbudzisa ro vhudziswa nga khazi khulwane na makhosi munene uri ngori Mavis ndiye no tou malira vho dimbanyika Zekiso mufumakadzi wa Zekiso ova ahone nawo vho Mavis vha ahuna mufumakadzi wa Zekiso zwambori vho dimbanyika mativa a tshikhayo a vho sina mufumakadzi wa Zekiso. So now Mavis did not ask us. The elder Kazi is the one who asked that. Since King Dimbanyika has passed on, was there a Zekiso wife? She asked us. So that is when Mavis replied by saying that there was no Zekiso wife because
Mavis is the one who was supposed to have married Zekiso's wife for King Dimbanyika. So you, Mavis did not ask you whether he had Zekiso's wife. Zvino vo Mavis avongobudzisa vone uri vo Dimbanyika vo vava namufumakazi waZekiso na. Vo Mavis avongobudzisa rina ngori ribudziswa nga khadzi na makhotsi munene. Mavis did not ask us because we can only be asked by the Kadzi and the Kotsi Mnenes, the uncles. You just finally, can a chief secretly marry a person? Zvino Kosi ingamara muthu chiphirini na. Ingakati zviita. Yes, a king can do that. So that person can, nobody will know if that wife then performed Tanura. If that wife is it? Nobody will then know if that wife performed Tanura. Utanura. Zvino auna muthu ane angazviziva uri uyu mufumakadzi oita mushumo wotanura. Mufumakadzi achita mushumo wotanura. Vamuta honoyo vafuna vava kuzviziva. Now, if a wife is performing the tanura, the family must know about it. So, under those circumstances, the chief cannot marry secretly. Zvikwambura nga mulandu wayo zvino kosi ingasimare zvachiphirini. Kosi yakona umara zvachiphirini. That's why uchiona kosi ina vafumakadzi vanji vangadiona kosi omara muthu mumwe achikodzula pethu kufambana nawo nova divarisadivi vamwe vafumakadzi. A king can marry in secret. That is the reason why you will find a king married to many wives. You can even find that a king is married to somebody who does not stay in the same area with them. Sorry, I just want to understand one thing. With regard to what my brother, page 72. 172. Zvinoona zvimwe zvinoenda kutoda kupfesesa marugano nazvimwe zvavuri zvokudzidziswa ngamurena vomelere ngasiyatarira 172. Because on the reading of these documents, I'm not sure whether you've seen the document. Are you familiar with the document called this meeting of headmen? Right. Page 171. Zvino apo pasiyatarira 171. Can you see that? Vakokonolivona siyatarira 171. Yes, I see. First paragraph there, I think is the third line, where it is written, the object of the meeting was to choose a chief to take place of Mphephu. Can you see that sentence? Zvino apo uko andiwa ufima kungo mahulwane kana chipiko chihulwane hova hunanga kosi ine yavori idojia wimo avo Mphephu. Vakokonozvivona popetu? Ndikokonozvivona zvomwariwa. Yes, I see what is written. The impression I have is that this meeting was called in order to identify a successor. Zvino kupfesesere kune ndava nako ndikuri uyu mutangano wovidzva uri hudokono usumbiwa mulaifa kana muthu ane adojena chituloni. Uya nga nne hoyu mutangano asi wo kusumbedza udonanga mulaifa kana muthu ane adodzera chituloni ngori vathu vanji vane vava panoni avati kujenerera
kha mutangano wo raliho wo mutangano wo vha u mutangano wo ḓo ḓivhadza zwo no itiwaho muṱani. According to me, this meeting was not about identifying the successor. However, it was to inform everyone who attended this meeting what has already been done by the family, because at that time, the king had already been identified by the family. That might be your interpretation, but what is written there is the object of the meeting was to choose a chief to take the place of the king. That's what Cardinal Vhavenda said at the occasion of that meeting. Zvino ungava hu ṱhalutshedzo yavho vhone heyo kana kupfesesele kwavho vhone, mara fhedzi zwo ṅwalwa hafhanoni hu khou pfi tshipikwa tsha uyu muṱangano ndi uri hu nangiwe khosi vhuimoni ha Vho Mphephu. And went on to say, he who has been elected to his name will be sent to the government, who will give a decision in this matter. In other words, after having identified a successor, then that will be subject to government granting approval or otherwise. Zvino hafedza habveriwa phanḓa hapfi honoyo ene a vho uri u ḓo nangiwa hu ḓo kona u fhiriselwa zwidodombedzwa zwawe kana zwiṅwe zwithu zwoṱhe haningei muvhusoni uri hu kone u isiwa kuṅwe kutshimbidzele u ya phanḓa. Zwine zwi khou amba uri hu khou ambiwa mafhungo o pfi ho vha hu sathu nangiwa hu khou ḓo nangiwa kona u itiwa zwiṅwe zwithu u ya phanḓa. Uya nga une nda khou vhona ngayo muṱangano nazwo zwine zwa vha phanḓa nga ndi vhona uri havha vhathu vhane vha vha hone a si vhone vhane hu tshi nangiwa khosi vha tea u vha vha hone. Ndi vhona uri khamusi vho vho ḓi tou ḓivhadziwa hu tou vha ne zwithu zwa hone zwi tshi bva muṱani zwi fanela u ya muvhusoni, mara muṱani zwi vha zwo no fhelela. Okay, so now according to my knowledge of understanding is that on this day they were not electing the king, because the people who attended this meeting, they are not allowed in participating or they cannot participate in choosing the king. Now what happened is that everything comes from the family, who now go and inform the government going forward. Your view is that the purpose of this meeting was merely to confirm a nomination that took place within the royal family. Zvino vhone havo vhuṱanzi hune a khou vhuṱahisa ndi uri hoyu muṱangano wo vha u tou khwaṱhisedza u nangiwa he ha vha uri ho vha hone vhukati ha muṱa kana muṱani. Ndi zwone. Yes, that is correct. Inform the head man, to inform book order, right, of that decision. Then a number of voters stood up. Zvino First was Shikota. He said he's a principal head man. So he nominated he said, I favor Bulaye. That's what he said. And then thereafter followed Gambiani, Amova, Ramaboya, all of whom was nominated or confirmed Mphephu and Bulaye as a successor. Have you read that document? Zvino Have you seen that document? Zvino ho ḓa ha ḓivhadziwa magota hu tshi ḓivhadziwa magota ho ḓa ha ṱoḓiwa gota ḽo thoma vhane vha vha uri ndi vhone ṱhoho ya magota vhane vha vha uri ndi vho vhe vha amba uri vhone vha khou nanga vho Mbulaheni. U bva afho ha ḓa ha tevhela vho Rambeyani, ha ḓa vho Ramova, ha fhedzisela nga vho Ramabuya vhane vha vha uri vhoṱhe na vho nanga u ya nga heneyo nḓila. Ilo liṅwalo kana ilo liṅwalwa vhone vho kona u ḽi vhona na? Heḽi liṅwalo ndo kona u ḽi vhona. Zwine zwa vha hone ndi zwa uri hedzi dzi headman dzo ṅwalwa hafhanoni a dzi dzheneleli kha u ṋanga vhuhosi ha Mphephu. Ndi ngazwo vha tshi nga vhona hoyu headman Tshikota wo thoma uri I favor Mbulaheni. Vhuhosini muthu u tou qualify, ahuna uri muthu anga favor. Havha vhaṅwe vhathu vhoṱhe na vhone vha na vhuhosi havho na miṱa yavho lune vha fanela u dzhenela zwithu zwavho. Hafho vha vho ḓo ḓivhadziwa uri
bewe muthu wa bewe kwera mnanga hayani ndi Mphephu. So now, yes, I saw that document, and I can see here that Headman Muraheni, Headman Chikota chose or he favored Muraheni. However, if you are electing a king, you cannot favor. The king has to qualify. And these people, they are not even supposed to participate in choosing the king. The other thing is that also these people, they also have got their own chieftaincy that they have to be in charge of. This Funzani, that meeting has introduced themselves as the full sister of and Toni responded to the proposal. When we say that to Ram and the cousin, then Toni was to do. Zvino uyu noni Funzani we ari ene ndiye mukharadzi ya vamsana na uyu noni Toni ene avori undu vanga amba uri kha uyo mutangano Toni ova achitova muratu ene avori ukubva kha imwe nduna kana kha mumwe mufumakadzi. Ndi vona uri hoyu Toni ane akuri ukharadzi yavo Funzani udova vachikobva ka imwe ndu ndizoenda kutohumburira zvona uri vadova vachikobva ka imwe ndu. Now, I think that Toni, who is saying that he is the half-brother that Funzani, will be coming from another house or another family. Zvino ukobva andumi kana minina. Atiko tozvidiva mara ndisogona kamusinga ave andumi zvazodiva zvoti mwariwa atiko tovana kutanzi nazvo. I don't know if he's a Ndumi or what, but then I think that, or I believe that if he was a Ndumi, it would have been recorded. However, I'm not certain about it. Remember that you don't know whether this person was taking the minutes from media. We don't know. Much as he just said I'm the full sister of Mphephu, but we don't know whether he understood that to mean it's a cousin. So, in any event, from a reading of this document, the majority have proposed or supported, favored to use the word, Mphephu is a success. And that's we want just to understand whether this procedure was in accordance with the norms of that time, which was in 1925, even before the existence of the Black Administration Act of 1927. So we don't know what was the time. Any questions arising from? Oh, is the follow-up? I also see the last sentence of the document at paragraph 173. If you read second last sentence there, starts with Muraheni, and I think the response was, I cannot say anything arising from the address by Colonel Wright, who is said that the preceding paragraph that you have said or addressed Mphephu Mphephu saying you have been elected a chief unanimously. So my question arising from that second last sentence, according to the Mphephu Royal Council, is it the practice that the person who is to be identified as a successor also attends a meeting constituted to identify him or her, or him for that matter, because we're talking the male chieftaincy succession. I don't know if you follow my question. That at this meeting, it appears from these last two paragraphs that even
Mbulaeni, who is said to have been elected from that meeting, was in attendance of that meeting. So my question is it the practice in the Mphephu royal family that even the successor, for a successor to be identified, is also required to be in attendance of the meeting constituted to identify that a successor? Zvino hapa noni fhethu zwine nda khou ṱoḓa u pfesesa zwone ndi zwauri ngauri Mbulaeni hovha ene o nangiwaho ndi kone kuitele na kwa uri muthu ene ene a vhori o nangiwa o tendelwa uri anga vha hone kha muṱangano une wa vhori ndi wo nanga khosi heneyo ine ya vhori yo nangiwa na uya nga kuvhetshela kwa vhuhosi Mphephu muthu ono nangiwa uva asiyo hapo hu tshi nangiwa khosi na vana vothe va khosi yo dzamaho vha vha siyo hu tshi nangiwa khosi hezwi zwo iteaho ndi vhona uri hezwi havha vho Mbulaeni vha tshiri a huna zwine na nga mbai vho diswa hafha none vha khou ḓo sumbedziwa vhathu ngori nga ha vho riṋe nga kuitele kwa vho riṋe a hu nangi khosi yo dzula hanefha hafha vha khou ḓo sumbedziwa vhathu uri riṋe sa muṱa ro dzula ro nanga Mbulaeni. So now, according to our practice at the Limpopo royal family, the elected king or the person who is going to be chosen as a king is not allowed to attend the meeting of the election. Same applies to the children of the late king. They are also not allowed to be present at the meeting. Now what happens is that at the meeting, when they attend, it's only because they are going to be shown to all the attendees of the meeting that this is whom we have chosen. Advocate Johnson, you have any follow-up question? Just briefly. Mr. Mphephu, just to take you back to the bottom of page 172, where Funzani and Toni speak. The last sentence of Funzani is, I propose that Mbulaeni be elected as chief. And Toni then says, I am the brother of Funzani and I second the proposal. What I put to you is, they would never have said that if the community, through its customs, had already identified their chief. Zvino vanga valafanda nikamutaradzi mupedzisira kaenelo siekare vofunzani vamba vone vakuta kungolo Mbulaeni vevone vene vavewa kana vanangiwa sakhosi and then na muthu otevela wanga murahu hanefho osumbedziswa kumutikedzana nalo elo fhungo zvine zviva zvikhosiya zvichi khou amba uri hova hu tshi ḓo vha hu songo ambiwa ayo mafhungo arali hu nori khosi yo vha yo no nangiwa. Ndi vhona uri hafha khosi yo vha yo no nangiwa ngauri zwithu zwiṅwe zwine ra tou u zwi ḓivha a si mvelele ya u vha ya vhuhosi hangei ha Mphephu ende wo sedza ngorali a u koni u ḓivha na zwa uri avha vho Funzani ho vha hu vhone khadzi khulwane avha vho Toni ndi vho Toni ndi nnyi vho Toni vha hone. Okay, now according to my knowledge the king had already been elected. Now, if we are to check our culture, this is not our culture at the Mphephu royal family. And then we are also looking at Funzani and Toni. Who is Funzani and who is this Toni? What I also put to you, Mr. Mphephu, is this. There were some 600 to 700 people at that meeting, including surely all or most members of the Mphephu Ramabulana. Now, if they had previously elected Mbulaeni as chief, at least one of those people would have said, why are you calling us to a meeting? We have already done this. But there's not a single record of anybody having said that. Zvino apa pethu hu tshi khou sedziwa hu khou sumbedziswa upfi hovha hu na vhathu vhane vha vhori vha khou lingana vo 600 to 700 ro katela na miraḓo yoṱhe ya muṱa wa musanda zwine zwi khou amba uri arali hovha hu tshi khou pfi hu khou nangiwa khosi nga tshetsho tshifhinga
hova uchidova na mumwe na dota kwari ndingani nichikorivudza izvi zviti kana nikorivudza mutangano ngauri kosi yononangiwa zvino hapa auna nakutanzi nakuti une hakusumbedzisa uri huna mutuvo weatakuwa kana huna weadihanedza uri ndingani nichikorivudzira izvi zviti kosi yononangiwa zvine ndakouvona zvone ngamverere kosi inangiwa nga muta wovo hapa noni hava vathu va 600 to 700 ava koni uya vananga khosi ndi vathu ve vavo dosumbedziwa khosi. So now what happens is that the king is elected by that family. These 600 to 700 people who were in attendance, they cannot choose a king. What actually happens is that they attended this meeting so that a king can be presented to them. Now, just to make the obvious point, Mr. Mphephu, this meeting took place in February of 1925. You were not born then. You have no independent knowledge at all of what the circumstances were surrounding this meeting. Zvino mutangano wava wanenga 1925 vone vova vasati bebiwa vone vana ndivo ya zvithu zvoke zvine zvavori zvava zvichikutumana nawo mutangano. Ndichiamba atina ndivo yotumana no mutangano mara ndina ndivo yakuvechera kwa vuhosi Mphephu. It's true, I do not have the knowledge of the circumstances when it comes to what took place with regards to this meeting. However, I have knowledge on how a king is elected in the Limpopo royal family. And you're guessing that your knowledge was applied here? Sorry? And you are guessing that your knowledge was applied here? Zvino vone vakutohumburera uri ndivo yavo yoshuma musi uchiitwa uyu mushumo kana uchinangiwa khosi hapana. Atikotohumburera ndikhomba zvine ndazvidiva zvine zvaitiswa zvone ndemaitero na mikhwa yauveya vuhosi Mphephu. No, I am not guessing. That is how it is done. It is our custom and culture when it comes to choosing the king in the Limpopo royal family. I have no further questions. I have 2 questions to put to the witness. Mavis was the cousin of which king at Ramabulana? Before I proceed with this question, cousin as in like Mujara? Cousin. Oh, okay, cousin. Mavis bova cousin yani angi musanga. Vomevisi vova kadzi ya wodimbanyika vomevisi vado vava kadzi musina ndichi rwedo tari ndichibeyo. Now Mavis was a kadzi to Dimbanyika, and then she was also my kadzi during my inauguration. Following up to the issue of composition of this meeting, as well as the questions put by Justice Chilaga with regard to the successor, whether he's supposed to be at the meeting. In the Mphephu Supreme Court of Appeal judgment, which sent this matter back to this court, in paragraph 87 of the judgment, the SCA indicated that the applicant, who is the applicant in this matter, she questioned the presence of traditional leaders who were not members of 8th respondent in the meeting of 14 August 2010. Jino riko amanda katuro ine yaburi ya Supreme Court of Appeal ine yaburi applicant hoba o enena buri the applicant ka wonu mulandu one aburi oya abudzisa. She asked about that. She questioned the traditional leaders who were present but not members of Mphephu royal family. Oya abudzisa kana obudzisa ngaha varanga phanda bene babona voma vahona mara fedzi asi mirado ya muta wa Mphephu kana mirado ya vuhosi na Mphephu.
Then the Supreme Court of Appeal concluded that those... Did you get an answer? I haven't put the question, I was just... The Supreme Court of Appeal concluded that those traditional leaders who were not members of the royal family were not supposed to have taken the decision, participate in that meeting. Zvino apo pethu ho ḓodziwa tsheo kana ho ambiwa fhungo ḽa upfhi havo vharangaphanḓa vhane vha vhori a si miraḓo ya muṱa wa musanda wa Mphephu vho vha vho tea u vha vha songo shela mulenzhe kha u dzhiiwa ha tsheo. So my question to you is, this meeting of 1925, so far as it relates to the prince and princesses attending the meeting, chiefs from other royal family attending the meetings, followers attending the meetings, is this meeting consistent with the living custom of the Mphephu, the current living custom of Mphephu royal family? Zvino ri tshi khou vhuyela murahu kha muṱangano wo vha hone nga 1925 ri tshi khou kwama fhungo ḽa vhakololo uri vha ye vha vhe muraḓo kana vha vhe tshipiḓa kha uyu muṱangano kana u shela mulenzhe kha uyu muṱangano, uko ndi kwone kuitele na kwa musanda kana kwa vhuhosini ha Mphephu? Hoku kuitele kuitelwa hafhanoni asi kune ra shumisa kwone hangei musanda kana kwa shumiswa kwone hangei musanda ha Mphephu. Vakololo na vateveli na magota kana dzi headmen dzo no bva huṅwe fhethu a dzi koni u dzhenelela zwithu zwa Mphephu ngori khwana maitele a Mphephu i ḓivha nga vhone vhane vhathu vha Mphephu, ndi vhone vho no ḓivha na zwo ri nnḓu yo no tea u qualify ndi ifhio. Hezwi a si zwone zwo no tea u itiwa ende zwine zwa itiwa zwino ha Mphephu. Now, this is not the correct practice with regards to the Mphephu royal family, because the followers, the prince and the princesses, they are also not allowed to participate. Now, the king is chosen in the family. They are the ones which know the correct procedures that must be followed or must be adhered to. No further question, my lord. When we take note that we exceeded 15 minutes, our 13, because we had to delve much into some of the issues which needed clarity. Oh, if that's okay. Do you have any questions? Amicus, I will come back to you because I No, none whatsoever, ma'am. Thank you. Yeah, so to that extent, I propose that that we return to this court at 2:15 for lunch. As a court. As a practice. My brother here is just reminded. My brother here is just reminded me that I haven't excused the witness. So the witness is quite excused.
terms of traditional leadership succession and how those are actually significant in the succession process to traditional leadership and in particular the kingship. If you can go to page 7 of your report. Mushumo wa muvhigo wanga we nda vha ndo u ṅwala ho vha hu malugana na u ṱalutshedza kana u ṋea mbonelo ya u kona u ḓivha kana u ṋangiwa ha mulaifa, nda dovha hafhu nda vha ndi tshi khou ṋea ṱhalutshedzo kana muhumbulo malugana na mbonelo ya mbingano nga nḓila ya zwa musanda kana u ya nga ha mvelelo, na u ṋea muhumbulo kana mbonelo u ya nga ha vhurangaphanḓa ha mvelelo na muthu ene a vhori u khou tea u dzhia tshidulo kana vhuhosi. So page 7 paragraph 2, you stated that traditional leadership positions such as chief and queens are more than governing positions, but also taken to represent the tribe identity, legitimacy and distinction. Can you explain what you meant by that? Well, what I mean by this is that the position of traditional leadership, apart from what it's known for, which is eventually what the community would experience from their king or their traditional leader, according to customary law, the identity and the legitimacy of a tribe is directly linked to the throne, if I may put it like that. So another way to look at it is if the throne or the traditional leadership is questionable, then it means the entire nation or the entire tribe's distinction amongst other tribes around them would also be unprotected, and it will also be, if I can use a strong word, illegitimate. Mafhungo haya noni ene a vhori ri vha ri khou ṱalutshedza nga ha tshiimo kana maimo a khosi na vhafumakadzi vha dzikhosi, ndi musi ri tshi khou ṱalutshedza nga tshiimo tsha kana maimo a vhurangaphanḓa u ya nga ha zwa mvelelo na nga ha mulayo une wa vha uri u khou shuma nga zwa mvelelo, ri tshi khou sedza uri vhungoho ha vhuhosi vhune ha vhori vhungoho ha vhuhosi vhu vha vhu tshi khou ṱumanywa na tshidulo hu si na u mona kana hu si na zwiṅwe zwithu, vhu vha khou ṱumanywa na tshidulo ho livhana nazwo. And then zwiṅwe zwithu zwine zwa vha hone ndi zwa uri arali hu no uri hu khou thoma uyo u vhudziseswa nga ha tshidulo kana nga ha vhuhosi, zwi sala zwi tshi khou vhea vhuhosi kha tshiimo tshine ha vha uri you said it's really directed to the throne, right? And the questioning of the kingship. Yes, if the traditional leadership or the throne is questionable, then it directly links to the legitimacy of the entire identity of the nation. Zwino arali hu nori honovho vhurangaphanḓa hanga tou pfhi hu khou sedzeswa khaho kana hu na zwine ha ḓo vhudziswa khaho, zwi vha zwi tshi khou sumbedzisa uri hu vha ho ṱumanywa ho livhana na tshidulo henetsho tshine tsha vha tshi vha tshi khou kwamana na lushaka lwavho. So from your explanation, will I be correct to say that the position of a king or a queen goes beyond administrative roles? Yes, you're correct. Zwino arali hu nori ndi khou pfesesa zwavhuḓi u khou amba uri vhuimo ha khosi kana mufumakadzi wa khosi vhu vha vhu tshi khou fhira ṱhankanyo ine ra vha nayo ine ya vha uri i vha yo sala yo no vha na dzi admini nga ngomu na, and then phindulo ya vha yo uri ndi ngoho. So now how do you trace this with the definition of customary law within the recognition of customary marriage, the issue of culture? Okay, the definition of customary law in terms of the statute that you just mentioned, it says customary law means the customs or practices that are traditionally observed by
indigenous people and which customs should actually form part of the culture of those people. I'm just paraphrasing it. Now, with regard to traditional leadership, if you use that definition, you can clearly see that if we say a traditional leader is the custodian of the traditions and the customs of a particular indigenous community, there is that distinctiveness that comes with it, according to that definition, because it says it must be the culture of those people. So there is a distinctive nature of every tribe according to its customs. Zwino arali hu nori ri khou ṋea ṱhalutshedzo ya mulayo wa zwa mvelelo na kuitele kwa hone, ri nga ṱalutshedza nga nḓila ya uri ndi kuitele kune kwa vhori hu vha hu tshi khou tevheleliwa mulayo wa mvelelo une wa vhori u shumisiwa nga honolo lushaka lune lwa vhori vha 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 tshi khou tenda kha u tevhedzela kana kha u shumisa mulayo wa zwa mvelelo kha kutshilele kwavho. Zwino ra dovha ra vha ri tshi amba arali hu murangaphanḓa wavho ene a vhori ndi ene muthu ene a vhori o fara mulayo wavho, kuvhusele kwawe u vha ku sa fani na kuvhusele kwa miṅwe misanda kana maṅwe mahosi kana vhaṅwe vharangaphanḓa. So still at page 4, paragraph 4 of your report, why do you say that the failure to properly facilitate the process, or page 7, my lord, apologize, page 7, paragraph 4, yes, please, my lord, apologize. Why do you say that the failure to properly facilitate the process of succession to traditional leaders' position may be catastrophic to the identity and the legitimacy of a tribe? It's as I've said before, if the throne is not properly occupied, that is according to the customs and with the right incumbent put there, that means the identity of the nation, let me use that word nation, the identity of the nation is also put in question. That is why at customary law, the issue of succession to a traditional leadership position is a meticulous one, because it not only speaks to the office itself, it speaks for the entire nation. Because a traditional leader is also regarded as what others would call a living ancestor of the tribe, and therefore the custodian of what and who that people, the indigenous community, are. So it's very important how that process is facilitated. Much more than that, it's very important who occupies that office. Zwino kha mafhungo hayanoni a vhuhosi ndi ngoho ndi ya uri arali hu nori tshidulo a tshi ngo dzula nga muthu ene a vhori o tea kana a hu ngo tevhedzeliwa kuitele kwayo musi hu tshi vheiwa uyo muthu, ndi hafhaḽa hune ha vhori hu sala hu tshi khou vheiwa tshitshavha tshine tsha vha tshi nga fhasi ha uyo muthu ene a khou vhusa kha tshiimo tshine kha tshiimo tshine tsha vha uri tshi a solisea. Ndi ngazwo ndi tshi amba uri mafhungo hayanoni a vhuhosi a fanela u vha a mafhungo ene a vhori o itiwa nga nḓila yavhuḓi ine ya vhori i a pfesesea, kana hu vha ho tevhedzeliwa kuitele kwayo. Ndi ngazwo ri tshi amba uri murangaphanḓa kana khosi hu vha hu ene mudzimu a tshilaho kha itsho tshidulo, and then tshiṅwe futhi ndi tshori ndi ngazwo arali hu nori ndi ene o faraho uvho murangaphanḓa, ri mu dzhiaho ene muthu ene a vhori u vha a tshi khou laula na u ṱhogomela tshitshavha tshawe. So, will I be correct to say what you state in paragraph 4? In other words, identifying a person who does not meet essential requirements of a particular traditional community or kingship, custom, impact on that community or kingdom's identity. Yes, you're correct. Zwino mbudziso ndi yori arali hu nori hu khou pfi a hu ngo tevhedzelwa kuitele kwayo ri tshi khou ḓa kha mafhungo a vhuhosi kana u nangiwa ha uvho vhuhosi, zwi khou amba uri hu sala
hu tshi khou pfhi hu na u solisea nga ngomu ha hezwo zwithu na phindulo yavha yori ee ndi zwone. If we move to page 8, paragraph 7 and 8 of your report. On the lighter note, every customary expert who came to testify had to deal with this distinction between common law succession and customary law succession. Can you tell us about the difference between the law of succession in terms of common law as well as customary law of succession? All right. Well, it should be clear, but here's the distinction. Common law succession deals with, when we say succession under common law, it specifically or mainly deals with, in fact not mainly, solely deal with transfer of property from the deceased person to those that survive the person. But when it comes to customary law, it's different, materially different. Customary law has two components. Yes, it does have the component of the transfer of property, of goods, which would be inheritance if we were to put a specific word for it. That would be inheritance. However, succession in customary law is totally different. It speaks to the transfer of the status and the duties of the deceased to a specific, to a specific heir. So if we wanted to use a simpler approach for customary law, I usually say best say inheritance and succession. Then inheritance and customary law could be similar to what a common law is called succession. But succession for customary law is solely for the transfer of status and duties. Zvino apanoni upambo nga phambano vhukatini ha common law succession ndi mulayo une wa vhori wo doweleya and then na mulaifa wa hone, and then ha dovha hafhu ha ambiwa nga phambano ya mulayo wa zwa mvelelo. Zwino hu khou ambiwa hafhanoni uri kha mulayo hounoni une wa vhori wo doweleya ndi wa nnyi na nnyi, hu vha hu tshi khou shuma kana hu vha hu khou ambiwa fhedzi ho sedziwa mafhungo o pfhi hu khou dzhiiwa thundu ya mufu ya fhiwa mulaifa o teaho. Zwino musi hafhanoni ri tshi ya kha mulayo wa zwa mvelelo, u vha u na mbuno mbili dzine dza vhori hu vha ho sedziwa dzone. Mbuno yo thoma ndi yo uri hu ḓo vha hu khou ambiwa mafhungo a u pfhi muthu o wana ifa ḽifhio, and then mbuno ya vhuvhili ndi yo uri hu vha hu tshi khou dzhiiwa ifa line la vhori ndi maimo ane a vhori ndi nga tou pha tsumbo yori ya vhuhosi na mishumo ya hone zwa ya zwa fhiwa mulaifa o teaho. Moving from the premise that this court is familiar with the law, perhaps thoughts that would guide the witness with regard to what she has penned there in a reflection of customary law, succession, common law, succession as we understand it, try to link it with particular reference to the Ramabulana, which mentioned before. Yes, please. Yeah. Yes, please. Books like Bennett and so on, you may do recently. We've seen it. Yes, please. Bennett's customary law, brown one in color. There's the one. Orange, yes. Yeah, we have seen that. Yes, please. So let's try to link this principle Yes, please. to the Ramabulana's law of succession Yes, and please. the culture that obtains there. Yes, please. Yes, thank you. Yes, please. Looking at the distinction between common law succession and customary law succession,
will it be enough? The applicant came to this court and say, I must succeed as a queen of Vhavenda because my father was a king. Is that enough? No, it wouldn't be enough. Zvino musi rishiko usedza dzipambano hapa noni vukatini ha mulayo wo doweleyaho wa mulaifa na mulayo wa zwa mvelele wa mulaifa. Vhudziso hapa noni kuri zvino arali muthu ada hapa noni ari ndine nda vhori ndi khou tea u vha mulaifa ngori khotsi yanga vho vha vhone khosi, izwo zwithu zwi a konadzea na? Phindulo yo vha yori hayi a zwi konadzei. The throne, is it the property of a particular king or chief? No, a throne is not a property, it's a status. Zvino vhuhosi kana ichi chidulo cha vhuhosini ndi thundu na ine yanga pfi iya koviwana. Phindulo yo vha yori hayi asi thundu ine ya vhupfi inga koviwa mara hu tovha maimo. Let's go to paragraph 10 of your opinion. Can you explain what you meant when you state that the process of succession is in the Mphephu Ramabulana is pre-arranged and predetermined? Yes, what I have learned, which is not different from many other traditional leadership under customary law, what I've learned with the Mphephu Ramabulana is that their succession process, particularly to the throne, it is indeed a pre-arranged process. It is not a process that begins once the king or the traditional leader passes on. The entire traditional leadership system, if I may put it like that, it is interlinked with succession to a point that the establishment of a particular traditional leader, maybe let me continue to use the word king because it's a kingship here. The establishment of a particular king's reign actually begins once the process of succession is in place. So there would be a part of the installation and identification, but once we say the kingship is established, it's because there is a succession process that has been put in motion. Because under customary law, which is also very, 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 I found it also with the Mphephu Ramabulana, like I said, not different from many others, is that they also do the same. With the installation of a king, immediately after, the next thing to establish that kingship is the succession process needs to be put in motion. Zvino apa noni woya watalutshedza mafhungo a uri kana wo vhuya wa swaswara hafha kha maṅwalo a wo swaswara mafhungo a uri vhuhosi ndi zwithu zwine zwa vhori zwi vha zwo ḓivha zwo dzudzanyiwa ende futhi hu vha ho ḓivha na zwithu zwo vhewaho kana zwo nangwaho u itela uri hu kone u waniwa kana kha tori hu na dzi ṱhoḓea dzo vheiwaho dzine dza vhori dzi vha dzi khou shumiswa kha u nanga khosi. Zwino phindulo yo vha ya uri kutshimbidzele kwa mulaifa kana kwa muthu ene a vhori u vha a tshi khou yo u nangiwa zwi dzula zwo dzudzanyiwa ende hu dzula na dzi ṱhoḓea dza hone dzo no vheiwa. A zwithu zwine zwa thoma nge havha na nge mativha aha. Zwinwe zwithu futhi ndi zwo uri mafhungo haya a mulaifa ndi mafhungo ene a vhori o ṱumana nga ngomu na mafhungo a upfi hu khou tiwa kana hu khou vhewa khosi ine ya vhori i ḓo vhusa. Ende zwino hezwo zwithu zwi thoma nga murahu ha musi khosi yo thoma ya nangiwa. Musi i tshi nangiwa khosi ndi afho hune hu ḓo thoma ha u vha na kutshimbidzele kwa u nanga mulaifa. And that process has one big component to it. It is established through a specific marriage. Zvino apo pethu uko kutshimbidzele kana uko kuitele
kuna mbuno nthihi khako kana kuna tshiitisi tshithihi khako zwine zwa vhori ndi mbingano ine ya vhori iva yo to nangiwa. And the purpose of that is because of the blood, what we call the bloodline progression. Zwino tshiitisi tsha izwo zwithu ndi zwine ra zwi vhidza uri zwi vha zwo ṱumana na malofha a u isa phanḓa. Therefore, other institutions, for example, with the Ramabulana, there is an office of a Kazi, which plays a critical role in many other things, but most particularly for the issue of succession and Edzekiso wife. Zwino kha maṅwe mahosi ndi ḓo ḓi amba ndo sedzesa ha Ramabulana huna ofisi ya Kazi ine ya vhori iyo ofisi ndi yone ine ya vha i tshi khou shumana na mafhungo a mufumakadzi wa dzekiso na mafhungo a mulaifa. So, summarizing what you have just said, will I be correct to say that succession of a king in a kingship or in a kingdom is not an afterthought, it's intentional? It's very intentional, you're correct. Zwino rosedza zwithu zwine vhavhori vha khou bva u zwi amba afhanoni nga u tou ṱuṱufhadza hu khou ambiwa upfhi mafhungo a mulaifa a si mafhungo ane a tou humbuliwa nga murahu, ndi mafhungo ane a tou itwa ho vha no ḓiimisela nga ngomu. Phindulo yo vha yo ri zwo tou ralo. Let's go to paragraph 13, page 9 of your report. You indicated that exceptional circumstances arises and exceptional custom for succession must be employed. Please explain what you mean with reference to Masindi Mphephu Ramabulana traditional leadership or kingship. Well, ideally is that the succession plan according to customary law as of the Masindi Ramabulana should go smoothly. But as life would have it, sometimes you would have some complications. So that's what I call exceptional circumstances. Now, what I have learned with the Masindi of Ramabulana is that whilst it is clear that an heir is born of a Zekiso wife, should that not transpire, should anything happen to disturb that, the Masindi of Ramabulana have other means to ensure that the throne is occupied by the most qualifying, other than, I don't know if you'd like me to give examples of these exceptional circumstances? Yes, you can do so. All right. For instance, with the Masindi Mphephu Ramabulana, their succession process starts with the marriage of a Zekiso wife. And which wife would have been married after the king has been installed? Married for the king by the Kazi, who would have been installed with the king. I want to believe that process, maybe you understand it already, just to save time. Musi richi khou ṱalutshedza mafhungo haya noni a u vhea vhuhosi kana a mulaifa na kutshimbidzele kwa hone, hu khou ambiwa mafhungo a uri ndi zwithu zwine nga pfanelo zwi tea u tshimbila zwavhuḓi zwi sina zwikhakhisi, mara hu ya vha na zwiitisi zwo khetheaho zwine zwa fhedzisela zwi tshi khou ita uri hu vhe na u ṱudza fhano na fhaḽa. Zwino zwi tou vha khagala uri mulaifa ndi muthu ane a vhori u vha o bebiwa nga mufumakadzi wa dzekiso. Zwino ndi ḓo ṋea tsumbo nga vhuhosini ha Ramabulana. Zwine zwa itea ndi zwo uri masingo vha ya khwaṱhisedza uri tshidulo tshi khou dzuliwa nga muthu ane a vhori ndi ṅwana wa mufumakadzi wa dzekiso. Zwine zwa itea ndi zwo uri mufumakadzi wa dzekiso u ḓa nga murahu ha musi ho no vhewa khosi tshiduloni, haya ha maliwa mufumakadzi wa dzekiso ene a vhori u vha o maliwa nga khadzi a tshi khou mu malela khosi. U bva afho ndi hune hu ḓo kona u bebiwa ṅwana wa mulaifa nga murahu ha musi khosi yo no vhewa tshiduloni na mufumakadzi wa dzekiso o no maliwa nga khadzi a khou mu malela khosi.
However, if that does not happen for one reason or another, according to the Masingo of Ramabulana, there are two instances. The first one is, for instance, if there was a Dzekiso wife, and for whatever reason the children of the Dzekiso wife are either not eligible to succeed, or there is no child to take the throne. What would happen therefore is that there would be other women who would be married to the king, from whose houses an heir will be identified, provided the children of that house, that particular marriage, which is not a Dzekiso wife, it is women who were married to the king after his installation and who would have went through a process that is called utanula. That is also one of the processes that are put in place in the succession plan in case the main line of Dzekiso is not conducive for different reasons. The second instance or exception is if the king died without a Dzekiso wife. Now, that is different in that it is considered that that kingship did not have a succession plan, or a succession plan was not put in motion. Remember, I had said with customary law, succession is closely or directly linked with the establishment of the throne. Now, in the second instance, if there was no Dzekiso wife by the time the king passes away, or for whatever reason the king is removed, then they have this concept. It's called, I think it's what she mentioned it, Matiba Oha, something like that. The kingship collapses, and then it would have to revert to the previous king. When it reverts to the previous king, who would be deceased obviously by then because his son would have succeeded, according to the Masingo of Ramabulana, they would have to go to the house of the Dzekiso wife of the previous king and look for a successor to replace the one whose kingship collapsed. And if in the house of the Dzekiso wife from the previous king there is no heir, then a similar process would happen. Then they'll have to look at the most senior house after the Dzekiso wife, where the wife in that house has went through the process of utanula and was married after the king was installed. I hope it's Zwino ṱhalutshedzo ye yavha I tshi khou ṋewa hafhanoni ndi mafhungo a uri musi hu tshi yo nangiwa khosi kana mulaifa, zwine zwa itea kana zwine Masingo a Ramabulana a ita zwone ndi zwa uri arali hu nori ho vha na u dzama ha khosi, zwine zwa itea zwone ndi zwa uri vha ya vha nanga ṅwana wa mufumakadzi wa Dzekiso ene a vha uri o bebiwa nga murahu ha musi khosi yo no vheiwa vhuhosi, ende na mmea sa mufumakadzi wa Dzekiso vho maliwa nga murahu musi khosi yo no vheiwa vhuhosi. Zwino arali hu nori ṱhaṅwe hu na zwiṅwe zwiitisi zwine zwa nga ita uri vhana vha mufumakadzi wa Dzekiso a vho ngo tea u vha dzikhosi, kana wa wana uri ṱhaṅwe ndi kha tshiimo tshine khosi yo dzama ya sia hu sina ṅwana, zwine zwa itea ndi zwa uri vha ya vha sedza kha vhaṅwe vhafumakadzi vhe vha maliwa nga khosi nga murahu musi khosi yo no vheiwa tshiduloni, ende ha nangiwa mufumakadzi wa honoyo nnḓu ine ya vha uri u ḓo nangiwa, ende uyo mufumakadzi u fanela u vha o ṱanula naye musi vha tshi yo nanga muthihi wa vhana vhawe uri u ḓo vha ene a vha uri u ḓo dzhia vhuhosi. Kana arali hu nori ndi nyimelo ine khosi yo dzama ya sia mufumakadzi wa Dzekiso and then ene a vha uri ṱhaṅwe o vha a sina ṅwana, vha humbule ndo ṱalutshedzisa uri hezwi zwithu zwoṱhe zwa upfhi ndi mulaifa zwo ṱumana zwo livhaniswa na tshidulo tshine tsha vha uri ndi tsha vhuhosi.
zwine zwi tshi khou amba uri hu ngavha na nyimelo ine vha wana uri ṱhamusi hu khou pfi ho vha hu si na ṅwana, ndi hezwiḽa zwine ha vha hu khou amba upfi khou pfi Mativha oxa, ndi hune ha ḓo pfi vhuhosi vhu khou humiselwa murahu kha khosi ya murahu kana khosi ye ya vha hone musi heyo khosi yo dzamaho i sathu dzama kana Mativha a sathu xa, ngauri hu vha hu tshi khou waniwa upfi vhuhosi howa kana ho kwashea nga heneyo khosi ya tshenetsho tshifhinga. Ndi hafhaḽa hune hu ḓo humelwa murahu kha khosi, kha nnḓu ya khosi ye ya vhusa musi heyi khosi i sathu dzama, and then ndi hafho hune vha vha uri mini vha ḓo ya vha ṱoḓa ṅwana wa mufumakadzi wa dzekiso wa iyo nnḓu, and then hu ḓo vheiwa ene uri aye a vhe khosi, kana haya ha ṱoḓiwa ṅwana wa mufumakadzi muhulwane, the child of a senior wife, right? The most senior after the dzekiso wife. Okay, hu ḓo ya ṱoḓiwa ṅwana wa mufumakadzi muhulwane ene a vha uri ndi ene muhulwane ene o tevhelelana na mufumakadzi wa dzekiso, ene a vha uri naye o ya a ita zwithu zwoṱhe u ya nga ha dzi ṱhoḓea dza musanda, hu ḓo nangiwa ene uri a vhe khosi, ṅwana wa hone uri a vhe khosi. The applicant led evidence of Kutama Mdau that Vhofulufhelo performed utanula. As you consulted with the Mphephu Ramabulana, can a wife of a prince perform utanula? So now there was evidence by Kutama Mdau where it was mentioned that Fulufhelo performed utanura. Now can a wife of sorry so sorry, okay, ovana butanzi havo Kutama ovana butanzi havo Kutama Mdau hune hava hu khou ambiwa, hune ha vha uri ho ambiwa mafhungo uri vho Fulufhelo vho ya vha ita mushumo wa u tanula. Zwino mbudziso ndi ya uri mufumakadzi wa mukololo anga ya a ita mushumo wa u tanula na? No, utanula in this instance for the throne can only be done by for the purposes of the throne, it can only be done by wives that are born to an installed king or traditional leader. Phindulo ndi hayi, utanula ndi zwithu zwine zwa vhori zwi itiwa nga vhafumakadzi bene vha vhori they are born of the installed king. They were married after the king has been put. Okay, zwi itiwa nga mufumakadzi ene a vhori o vha mufumakadzi o maliwaho nga khosi nga murahu musi khosi yo no vheiwa tshiduloni. I must also add that it is not particularly all the wives of the traditional leader that will go through the process of utanula. It will be specific women that have been married through the agency of the royal family for that bloodline progression and also for securing the succession process. So, for instance, the king can marry other wives that might not go through utanula, particularly those that he married before he became a king. Obviously, they would not go through that. And those that he married for himself. But those who were married through the agency of the royal family would be required to go through the process of utanula. Zwino ndi ḓo dovha hafhu nda ṱalutshedza na mafhungo a uri a si vhafumakadzi vhoṱhe vhane vha vhori vha tea u ita mafhungo a u tanula. Zwi vha zwi tshi khou shuma fhedzi kha vhafumakadzi vhane vha vhori vha khou maliwa nga mafhungo a zwa vhuhosini, ngori hu na vhafumakadzi vhane khosi i ya ḓimalela vhone kana vhafumakadzi vho vhaho hone musi khosi i sathu vheiwa tshiduloni, mara mufumakadzi ene a vhori u vha a tshi khou maliwa nga mafhungo a tshihadu tsha vhuhosini, u vha a tshi khou itelwa upfi a kone u isa phanḓa na vhuhosi nga zwa malofha a vhuhosini. If I may, I'm not sure if the interpretation captured me well. Okay. By agency, I mean the AGENCY. Oh, okay, Agent. Okay, no, I understand. Not in a hurry. Not okay, all right. Zvino musi ndiko khakhulula phalani ha mafhungo a tshihadu asi agency ya tshihadu, mara ndi mafhungo a uri hovha na muṅwe muthu ene a vhori o vha no tshimbidza uri hu vhe no maliwa ha mufumakadzi wa dzekiso uri hu ḓo kona ha u
bvelwa u isiwa phanḓa na vhuhosi nga nḓila ya malofha a vhuhosini. Can a woman who has already given birth, can that woman perform utanura? Given birth before? Yes. Let's say the king married a woman who had already had a child, and she's coming to the royal family. Oh. Can that woman then perform utanura? No. Zwino kha riri kha tshiimo tshine ha vha uri khosi I khou mala mufumakadzi ane a vha uri o vha o no vha na ṅwana, ende uyu mufumakadzi khoyu u khou ḓa u khou maliwa musanda, afho fhethu hu nga itiwa mushumo wo u ṱanula na? Phindulo yo vha yo ri hayi. Can you elaborate why? Well, utanula is done, maybe let me explain what is utanula. Utanula is a process by which the Masindi Mphephu Ramabulana and that they go through or require the royal wives to go through. Now, the purpose of that particular practice is linked or is for the bloodline preservation, because every traditional leadership, the bloodline is very important for lineage purposes and also for succession. Now, after the king is installed, marries a Zekiso wife and other wives which are not Zekiso, because according to the Masindi Mphephu Ramabulana, there can only be one Zekiso wife. Now, when the women perform or the brides perform utanula, it's a process to ensure that when they were married to the royal family, they were not pregnant, meaning that they would have come without a child at all, whether by the king himself or any other. So the Masindi Mphephu Ramabulana marry, the royal wives are married without children. The royal wives, I mean those who are married by the king, not the princess. So the woman comes and then she would go through a process for about 3 to 5 months, according to the Masindi Mphephu Ramabulana. The time frame may differ from, with the other tribes, but for the Masindi, it's between 3 to 5 months. And the elderly women, which would include the Makazi, the Kazi, and also the mother of the king, they would be inspecting the woman to make sure that when she came to the royal family, when she became the bride, the royal bride, she was not with child, she was not pregnant. And that was done for purposes that in the future, the royal family, it is clear which are the children by bloodline and legitimacy, which are the children of the royal family. So that is the reason is for bloodline preservation. Zwino ndingana ya ṱhalutshedzo ya utanula uri utanula ndi mini. U ya nga ha kuitele kwa masingo a Ramabulana, utanula ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi itiwa vhafumakadzi vha vhuhosini, kana ndi kuitele kune vha vha uri vhafumakadzi vha vhuhosini vha tea u ṱangana nako kana u itiwa kone. Izwi zwithu ndi zwa ndeme hu tshi khou itelwa mulaifa kana muthu ane a vha uri u ḓo dzhia tshidulo. Zwino hezwi zwithu ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi itiwa kana ndi kuitele kune kwa vha uri ku itiwa kha mufumakadzi wa dzekiso, ende mufumakadzi wa dzekiso u vha a muthihi fhedzi, zwine zwi vha zwi khou itelwa upfhi hu kone u sedziwa uri mufumakadzi hoyu noni ene a vha uri u khou maliwa nga vha musanda wa dzekiso u vha a tshi khou ḓa, ende hu vha hu mufumakadzi ane a vha uri o maliwa nga khosi, u vha a songo maliwa nga mukololo. Ndi mufumakadzi ene a vha uri u ḓo vheiwa nga, ndi uri u ḓo vha a tshi khou sedziwa, u ḓo ku kuitele ndi kuitele kune kwa vha uri ku dzhia miṅwedzi 5. U ḓo vha a tshi khou ṱoliwa kana u vha a tshi khou sedziwa nga vhafumakadzi vha hanengei musanda, vha tshi khou sedza heinoni miṅwedzi 5 ya hone uri hoyu muthu o ḓa a songo vhifha muvhilini kana o ḓa a sina ṅwana. Izwi zwithu zwi vha zwi tshi khou itelwa nga maanḓa uri hu kone u vhulungiwa tshidulo kana mulaifa, ngauri ndi zwithu zwa ndeme nga maanḓa. If I may, the interpretation again, bloodline preservation, it's not only for mulaifa, it's for the preservation of the royal
it's a preservation of the royal bloodline. That in that particular royal family, there is a point where they would satisfy themselves that they are sure that amongst the children of the king, these are the real royals, not that the others they would not be considered. So it's for that, for the throne, but it's also beyond that for instance with the Mphephu Ramabulana, they know that the Mphepus or the Mphephu Ramabulanas by blood, without a shadow of doubt, is this group. Zvino chimwe hapo chine chava chichikuva uchikutelwa ukwatisedza chone ndi uri havo vana bene vadobebiwa ndi hudova uchitova na vutanzi hutokwatisedza uri hava husina na utimatima ndi vana va malopa amusanda isinori hava vamwe havangasedziwi lini. Zvino nga imwe ndira huchiambiwa mafunguro uvokwetula vurungiwa malopa amusanda huva husakotosedziwa fedzi muthu ena uri kudodzura chidhuroni mara huva uchikotosedziwa na vana vamusanda votoralo huve na vungoho uri haya malopa ndione amusanda. Okay, if we move to paragraph 16 of your report, page 9, you dealt with the essential for qualification of a successor or an heir in the kingship throne of Mphephu Ramabulana. That continue until page 10. Are you able to see that? Yes. So, how did you assemble all these essential requirements? About 5. I had to consult with the Mphephu Ramabulanas, as they are the only people that would know the requirements for their own, who would constitute a legitimate heir. So I consulted with the royal family, I consulted with the late Kazi Makadzibo Popi to satisfy myself with this, which I must say it does not differ much with some of the Vhavenda tribes, but this one specifically are for the Masindi Mphephu Ramabulana, as I'm informed by the custodians of the culture. If I may, I would like to sit down, but I'm not sure if you'll see me. Can I sit? It can be adjusted upwards. There's a button. So, what will you say to, you can maybe put your mic down so that you can be audible. Okay, thank you. Dr. Cindy's Missy Weeks said, it's dangerous to consult the members of the royal family because they have direct interest on the matter. They will be biased. So in other words, the court must take caution in your approach of approaching the royal family members to assemble this requirement. What will you say to her? Well, as a researcher, I would understand her. However, when it comes to customary law, the most dangerous thing would be to consult others other than the custodians of the customs themselves, because then the information you're going to get from those who are not custodians of the culture is that it comes with interpretation based on their observation and whatever ideas they might have. So, for instance, if I were to take you back to the definition of customary law in the statute you quoted, the customary marriages, it's very clear that the custom which also the Constitution requires must be used. It should be the culture of those people. And when it comes to issues of traditional leadership, some of these customs, they're not made public for the rest of the community. They are only known by the custodians, which in this case would be the royal family. And even within the royal family, it will be a specific group of people in the royal family.
The inner circle, yes. So I took this approach because there was no other informant that could supply me with the information of the Masingo Ramabulana except the Masingo themselves. Zwino mbudziso ye yabudzisiwa anke murahu ndi uri vhone vho konisa hani u kuvhanganya ubu vhutanzi vhune vha vhori vho ṅwala afhanoni kha ndima ya vhu 16. Phindulo yavha ya uri ndo ya nda vhonana na vhathu kana na vha muṱa wa vhuhosini nda ḓi amba na khadzi vho Phophi, and then iṅwe phindulo I tevhelaho, iṅwe mbudziso I tevhelaho zwinwe zwe zwa mbo ndi zwori vhutanzi he nda vhu wana hafhanoni kha muṱa wa vhuhosini wa Ramabulana ndo wanulusa uri kuitele kwavho a kuwo to fhambanesa nga kule na maṅwe mahosi a Venda. Zwino iṅwe mbudziso yavha ya uri vho dokotela vho sindiswa misi vho sumbedzisa uri zwikhombo uri u to ya u ambe na vhathu vha musanda ngauri ndi vhathu vhane vha vhori vhanga ufha vhutanzi vho dzhia sia sa izwi navho vha na dzangalelo kana vhana zwine vha takalela zwone. Phindulo yavha ya uri sa muthu ene a vhori ndi ita dzi research kana sa muṱoḓulusisi ndi ya tendelana nazwo, mara fhedzi kha hezwinoni zwa mulayo wa zwa mvelelo ndi zwa ndeme uri uye u vhonane na vhathu vhane vha vhori ndi vhone vho faraho no mulayo ngori vha na nḓivho nnzhi nga hanoyo mulayo. Zwinwe futhi ndi zwa uri maṅwe maitele a maṅwe a dziṅwe dzimvelelo a si maitele ene a vhori a tea u ḓivhiwa nga vhathu vhoṱhe, ndi maitele kana ndi milayo ine ya vhori I ḓivhiwa nga hanevhaḽa vha nga ngomu, ndi zwipfhiri zwa nga ngomu. And zwino hovha hu sina muṅwe muthu ene anga mpha uvho vhutanzi nga nnḓa ha vha muṱa wa vhuhosini ha Ramabulana. Dr. Nisi Wicks also criticized you with your approach of obtaining information from the realist, and she said your report does not distinguish between normative ideal and normative practice. So in simple terms, she's saying you don't tell the court how you were able to approach what the royal family says and what they actually live in real life. What will you say to this criticism? Well, I'm not sure if I understand where she was coming from, but if I were to respond to that criticism, at least with how I understand the statement, I would still say, as a researcher, our job is to find out things, to study things. And within that, there is a lot of objectivity that must be employed, which I believe I did. The only issue here is that with the particular customs that were required to be assessed in this case, they could only be ascertained from the custodians themselves. So I had to employ also a level of objectivity, because in this case I was the one asking questions. I would not get a brief from them. So I knew what I wanted. I am the one that would construct questions. I am the one that also requested which constituency was relevant for the information that I needed. So that would be different if I was invited to be told or to be briefed, but that was not the case, so that I'm able to be objective, also to compare with the literature where applicable. Zvino vo Nisi Wicks vo ya vasasaradza mafhungo ndava ndo aṅwala kana vhutanzi he ndavhu ṅwala mafhungo malugana na zwa muḓi wa vhuhosi wa Ramabulana. Zwino phindulo ine ya bva kha ṱhanzi yashu yo vha yo ri sa muthu ene a vha uri o shuma nga dzi ṱhoḓuluso, mushumo washu ndi uri ri gude nga ha zwithu,
ende zvino musi hezvinoni ri tshi khou ita hedzinoni dzingudo hu yavha na zwithu zwinzhi zwo fhambananaho zwine zwa vha hone kana zwine zwa itea, mara nṋe hafhanoni hu tshi ḓa kha haya mafhungo nṋe ndo toya nda to amba na vhone vhane vha vhori vho fara milayo kana ndi vhone vhane vha vhori vha ḓivha nga ha milayo na kuitele kwa zwithu. Ndo ya ndi tshi khou zwi ḓivha zwori ndi khou ṱoḓa mini, zwo vha zwi tshi ḓo vha zwiṅwe arali hu nori ndo vha ndo to vhidziwa hapfi ndi khou yo vhudziwa mafhungo, mara fhedzi ndi nṋe ndo itaho khumbelo yori ndi vhonane navho ndi wane vhuṱanzi vhune nda khou vhu ṱoḓa. The other issue was that depending on literature alone would not be sufficient, or archives, because of some of the weaknesses that such material would have. So to fill in the gaps, one had to insist or to request to meet with the royal family to ascertain their customs in terms of the Masindi Ramabulana. Zvino chimwe chithu futhi ndi chori u to ḓitika nga maṅwalo a kale kana maṅwalo ene a vhori ndi ene a vhori a khou shumiswa nga tshetsho tshifhinga, zwo vha zwi tshi ḓo vha zwi songo lingana. Ndi ngazwo nṋe muṋe ndo ima kha ḽa uri ndi khou nyaga u vhonana na vha muṱa wa vhuhosini. Let's look at the first requirement for one to qualify as a successor in the Mphephu Ramabulana. Number 1, be born after the father, the king, has ascended to the throne. Zvino kha ri sedze dzi ṱhoḓea dzine muthu u tea u dzi swikelela uri hupfi u tea u vha mulaifa. Ṱhoḓea yo thoma ndi uri u tea u vha wo bebiwa musi khosi ene a vhori ndi khotsi ya hone u vha o no vhewa tshiduloni. So all of us in this case knows that the applicant was born before her father ascended to the throne. Zvino roṱhe hafhanoni ri ya zwi ḓivha uri applicant o bebiwa musi khotsi yawe vha sathu vhewa tshiduloni. Does she meet this first requirement? U ya swikelela idzi ṱhoḓea na? Well, what I understand and know is that a king gives birth to, a king is born by a king. So in this case, if the applicant was born prior to the ascension to the throne by her father, then that would mean she was not born of a king. Zvine nṋe nda ḓivha zwone ndi zwori khosi I beba khosi, zwine zwa khou amba uri arali hu nori applicant o bebiwa musi khosi yawe vha sathu vheiwa tshiduloni tsha vhuhosi, zwi khou amba uri ha ngo bebiwa nga khosi. What is your comment? During cross-examination, I asked Professor Machidze the same question that I've asked you. And I said, if you want to succeed, you should have been born by a king, not a prince. And then the judge president responded and said, what is your answer? Asking a comment, asking Professor Machidze. She said, I agree. Zvino ndo vhudzisa vho Professor Machidze heneyo mbudziso ine nda vhori ndi khou vhudzisa vhone uri muthu u fanela u vha o bebiwa nga khosi isini nga mukololo. Ndi hafhanoni hune murena vho ḓa vha dzhenelela vha ri uri mini nga izwo, phindulo yawe ya vha yo uri ndi khou tendelana nazwo. So you seem to be agreeing that these requirements applies in the Mphephu Ramabulana's please. Yes. What's your comment? Yes, I concur with Professor Machidze. A successor is born of a sitting king, not a prince. Ndikotendelana nabo Professor Machidze uri mulaifa o bebiwa nga khosi ine yavha I tshiduloni nga tshetsho tshifhinga isini nga mukololo. Requirement number 2, be born of a Dzekiso wife. Ṱhoḓea ya vhuvhili ndi uri u khou tea u vha o bebiwa nga mufumakadzi wa Dzekiso. So what did your sources inform you with regard to the applicant, whether her mother was a Dzekiso wife or not?
Zvino avo veva amba navo vova vudza mini malugana na applicant uri mia wa chamwe vova va mufumakadzi wa dzekiso kana mini na? Well, when I investigated, I found out that the mother of the applicant was not a Dzekiso wife on a few accounts. I'm not sure at this point you'd like me to elaborate. Yes, you can deal with them. I see that at paragraph 23 you have dealt with those requirements. You can deal with them. Zvino uyangazi todurisiso dzanga dzikosumbedzisa uri applicant hango baby wanga mufumakadzi wa dzekiso ngadzi mbuno dzo fambana nawo atidivi uri tamsi apa vangatoda uri ndine thalutshedzo yo tandavhuwaho na. So firstly, maybe tell us what is a dzekiso wife chautoma ndikumbira uri vari according to the Mphephu Ramabulana. chautoma ndikumbira uri vari talutshedze uri mufumakadzi wa dzekiso ndi nini uya ngaha kuitele kwa Mphephu Ramabulana. A Dzekiso wife for the Ramabulanas, it would be a wife married for the king after he is installed. And this particular wife is married for the sole purpose Okay. The purpose of Alright, I'll try. Zvino afanoni huchiko newa thalutshedzo ya mufumakadzi wa dzekiso uko upfi mufumakadzi wa dzekiso ndi ene avori uva omalelwa khosi. Now, this particular wife is married after the king is installed. Uyo mufumakadzi umaliwa nga murahu wa musi khosi yovewa chiduloni kana yovewa vuhosi. There is no instance where a Dzekiso wife will be married before the king or the heir is installed as a king. Ahuna nyimelo ine avori hudopfi mufumakadzi wa dzekiso omaliwa musi khosi isathu vewa vuhosini. And why is that? It is because there is an interlink. It's what I will tell my student, it's a customary law mathematics. Now this is how it goes. Remember we mentioned the first requirement that the successor or the heir must be born of a sitting king. Zvino ndingani ndichiko amba nga urali ndodi amba ndari huna vutumanyi vunji ndi zvine ndari ndichivudza vagudiswa vanga ndari ndi mbalo dza mbingano dza mulayo wa zva mvelele. You said remember the words? The first requirement that the heir must be born of a sitting king. Zvino vayahumbula na uri thodeya ya uthoma yova yuri mulaifa ute yova obebya nga khosi. Now for that to happen, when the king is installed with two other let's call them office bearers for lack of a better word. That would be a kazi and endumi. Now vadozvidiva uri musi huchivewa khosi vuhosini ivewa na vathu vamwe vene vavori iva ichikushuma navo ndi kadzi na ndumi. Now a kazi, one of the responsibilities of the kazi is to marry a Dzekiso wife for the king with whom she was installed with. Zvino vumwe havudipinduleli ha kadzi ndi uri iye imalele khosi mufumakadzi wa dzekiso khosi ine yavori iva yovewa vuhosini khathihi na kadzi. Therefore, the Dzekiso wife would have to wait until there is a kazi installed, which comes simultaneously with the king. Zvino zvine zviva zvichikuamba uri mufumakadzi wa dzekiso uteya ulindela huchiva na kadzi ine yavori ivewa ida khathihi kana ivewa khathihi na khosi. So once the kazi has married a Dzekiso wife for her king, then the Dzekiso wife would now give birth to a successor. Ngamurahu wa musi kadzi yonomala mufumakadzi wa dzekiso ndi apo hune mufumakadzi uyu udokona ha ubeba mulaifa. So that is why I say the successor or the heir must be born of a Dzekiso wife. And who is this Dzekiso wife in the scheme of things? Zvino ndi apo hune ndakuamba uri mulaifa uteya ubebiwa nga mufumakadzi wa dzekiso. Zvino mufumakadzi wa dzekiso ndi nnyi kha izvi zvithu zvote. The applicant was born before her father ascended to the throne. Zvino applicant obebiwa musi khotsi yawe vasathu dzula chiduloni. I want to
then allow her, because he has now explained as to how the Zekiso wife is married. So I want to give a picture as to, then with regard to the applicants, her mother, can she be a Zekiso wife under what she has just said? So you have explained how the Zekiso wife will be married. So if the applicant, it's not dispute, she was born before the father Asset. She was born before Mavis could be the cousin. Could that make a mother being a Zekiso wife? May you please repeat the question? She was born before her father became the king, before Mavis became the cousin. Mavis who had to marry her mother. So could the applicant's mother be the Zekiso wife? Zvino applicant obebiwa kuti yawe basathu bakhuzi nabo Mavis bo basathu bakhazi bene bo Mavis bo ubone be baba boteyo babo mala mufumakazi. Zvino applicant angava khosi na? The applicant's mother, could she be a Zekiso wife? Yes. Okay. Me a applicant angava mufumakazi wa Zekiso na? No. If the applicant was born before the throne, that automatically means there was no Kazi because the father was not a king. And if there was no Kazi, that means there couldn't be a Zekiso wife who would be married legitimately as such. So there is an interlink. You install a king with a Kazi. The Kazi, what I was informed is that it should be one of the first responsibilities amongst others is to seek a Zekiso wife for the king to start the succession process. So a woman that would have been married before her husband, the king, is installed, would not have been married by a Kazi because at that time, no one even knows who would be the Kazi. Zvino azvikona dzenga mapungo auri uyo mufumakazi omariwa musi mutu asathu veiwa muhosini zvine zvava zvichiko amba uri nakadzi yova isathu veiwa ine yavori kadzi vomwe havudhipinduriri hayo kana mimwe ya mishumo yahone ndi umarera khosi mufumakadzi wa Zekiso. During cross-examination of Professor Machize, I put it to her that the applicant is excluded not because of her gender, but because her mother does not satisfy the requirement relating to Zekiso wife. And Ms. Machize responded and she said, I agree. What is your comment? Your counterpart said she agreed that the applicant was excluded because her mother was not a Zekiso wife. I concur with Professor Machize on that one. Zvino apa none mbudziso iko ambiwa ufiko Machize vobudzisiwa uri applicant hangokono uwana buhusi ngafungola uri mme yawe vova vasimufumakazi wa Zekiso. Zvino vo Professor Machize vo amba uri ndizvone vakotenda. Zvino mbudziso apa none khatanzi yashu vompai navo ukufi vane vari mini vompai vakori nane ndikotenderana nazvo. When I consulted with Kazi Bobavis, because I had to satisfy myself of this, I asked her, were you the one who married the applicant's mother? She said, no, I was not a Kazi when she was married. Number two, I asked her, did you marry a Zekiso wife for King Dimbanyike? She said, unfortunately, I was deprived of that privilege. So that, for me, was enough to conclude that indeed the applicant's mother was not a Zekiso wife, since Mavis, who should have married a Zekiso wife if she was, confirmed that she did neither. Zvino apa petu uko ambiwa mafungo opfi kana khanzi yashu vompai vakwamba mafungo auri voya vaya vamba na makadzi vo Mavis uri vatokona ukhwathisedza mafungo othe
Zvino vari musi vachiyamba nakadzi vomevhisi vovhudzisa mafhungo a uri mme a applicant vova mufumakadzi wa dzekiso na. Phindulo yova yori hayi ngauri vomevhisi vova vasathu vha khadzi. Mbudziso i tevhelaho yavha ya uri vho kona ha u fhedzisela vho malila khosi mufumakadzi wa dzekiso na. Phindulo yavha yori hayi nga mashudu mavhi a thongo konavho u ḽi bveledza heḽo dzanga kana manda ene a vhori ndo vha ndi nawo uri ndi nga zwi ita thingo kona u a shumisa. The third requirements be the eldest male child of the Zekiso wife. I will move from this one because you can tie it with the second one. Having been named and dedicated by Kazi according to Masingo of Mphephu Ramabulana. We were requested by the SCA to look into, in the course of this case, prove into the otherwise of the principle of primogeniture. Yes, sir, please. Here I see initially the author says must be the eldest child, and the amendment made. Yes. So, are you able to, I mean, just not just paying, yes, please. I want to understand from the witness whether without reference to eldest child, vis-a-vis the principle of primogeniture, where does that leave the issue of concept in matters of unfair discrimination? Yes, sir, please. I would like to hear from you. Yes, sir, please. Your Lordship, I would like to hear the question again. I said that the SCA, this is Supreme Court of Appeal, had directed this court that when you investigate evidence or evidence pertaining to some of the issues that that court has raised, reference was made to application or otherwise of the principle of primogeniture in relation to this Masingo's whether is it not tantamount to discrimination against children born of let's say either a prince or a king, but unfortunately being a female. Whether such a person will not be discriminated by this very requirement that it must be the eldest male child. Do you want to do that? Yes. Well, I do understand and I know the discourse around male primogeniture as a ground for discrimination. However, when it comes to customary law, particularly traditional leadership, there should be a different light in which that should be interpreted. I believe also in the case of Bear, I might not be able to cite the exact place, that when it comes to traditional leadership, caution needs to be taken, because remember, when we speak of traditional leadership succession, the issue of lineage preservation is very important for the purposes of the succession purposes, and also for the legitimacy of the entire nation, because like I said, the legitimacy or the correctness of the or whoever sits on the throne speaks to the entire nation. Therefore, the issue of the eldest male child, I believe, according to the Masingo of Ramabulana, which I may even add is not so different with other
customary law or traditional leadership in other tribes, the reason for the eldest male child does not squarely fit into the issue of male primogeniture as a discriminatory factor. It is for succession, for bloodline preservation, and for the lineage progression of the throne. Therefore, according to customary law, it is believed that a male person is best suited for that. In the same way, if I may, the office of a Kadzi can only be occupied by a female, and the office of a Zekiso wife can only be occupied by a female. So it is not gender as we would have it in the contemporary discourse, but it is the preservation of the throne, which eventually means there is a preservation and the protection of the legitimacy and the distinctiveness of the nation. So the gender plays a role in that line. Zvino hapa noni huko ambiwa nga mafhungo a mbeu tanzi yashu hapa noni bombaiba kusumbedzisori ndiko pfesesa mambiwa ene abori ava otinga mafhungo a mbeu richko sedza na mula ifakana uwana bu kartori urokosedza na mula ifa rosedza futhi hapo na malopa kana kuchimbilele kwa muta wa malopa amusanda vahumbule ndo amba mafhungo a uri muthu ene avori uva odzula kha tshidulo ndi muthu ene avori uva otumana na lushaka lwoṱhe. Zwino ndi ngazwo hu tshi ambiwa mafhungo ofi ṅwana muhulwane wa mutukana ndi ene ene avori o tewa ngauri a wane vhuhosi. Ndi tshi khou amba nga mafhungo haya a uri zwiva zwo itiwa u ya nga ha kuitele kwa mulayo wa zwa mvelo. Zwino tshiṅwe futhi tshine tsha vhori tshi khou ambiwa hafhanoni tsumbo ye vha ṋea ṱhanzi yashu ndi uri ri nga kha ḓi zwi sedza futhi na kha ofisi ya khadzi. Muthu ane a vhori u tea u fara hafho fhethu ndi muthu wa tshifumakadzini. Zwi ḓinga na kha ofisi kana nnḓu ya mufumakadzi wa dzekiso, muthu ane a tea u fara hafho fhethu ndi muthu wa tshifumakadzini. Zwino musi ri tshi ḓa kha mafhungo a mbeu, huvha ho u ya nga ha kuitele kwa musanda zwiva zwi tshi khou iteliwa uri hu kone u vhulungiwa vhungoho ha malofha a musanda na vhana vha hone vhoṱhe vha musanda. Ndi ngazwo hu tshi pfhi zwo tea uri ṅwana wa munna kana wa muthannga ndi ene ane a tea u dzula kha itsho tshidulo. This ties back to the earlier question on customary law of succession versus common law. I mentioned that when it comes to customary law of succession, perhaps the issue of gender, for instance, if your lordship could look at the case of Be, where the issue of primogeniture was decided on, it was with regard to issues of inheritance to property. The Be case, Be versus Magistrate Kailicha and others. Oh, yes. The issue there where primogeniture had to be set aside was because of the inheritance part of customary law. However, when we look at the succession part of customary law, which I've already explained, which is the succession to the status and the role, the primogeniture or the male primogeniture must be looked with caution because it must be done according to custom and with the nation, the identity of the nation at mind. So customary law processes and nation or community? Well, at a kingship level, we speak of a nation. Then there are different tiers of traditionality. South Africa? No, Vhavenda nation. Oh, yeah. Yes. So there should be community, traditional community. Or a nation, but you have to specify. Vhavenda nation, yes. Because nation is from national. Or according to customary law, at a kingship level, we now speak of a nation because it is the combination of different clans and tribes. Then at a senior traditional leadership level, that's when we now speak of a traditional community.
If you look at, oh sorry. You need to specify the thing about Vhavenda. Yes, okay. Vhavenda nation. Nation. You can also encompass the whole of the republic. No. All right. Okay. Nation. Okay. So we understand it to mean the Vhavenda nation, yes. Nation. Yes. Masindi Mphephu Ramabulana is what? The Masindi Mphephu Ramabulana is the customs of the royal family. The Masindi Ramabulana in this context, Where they exercise traditional community authority. where the kingship of Vhavenda currently resides. Okay. Just to make follow-up to what the court has raised, the SCA found that the criteria of the Mphephu, that only men succeed, should be declared unconstitutional, invalid, and set aside. But then it continued to say, in line with the Constitutional Court and the current legislation, when that review is successful, there should be an amendment of the rule, customary rule, repeal or changes that must be done progressively by the affected community. So the case is still on. Did they ever told you that that rule, that the male succeeds, have the affected community change it? No, I did not come across such. Zwino hafha noni hu khou ambiwa nga upfi okay mafhungo haya a upfi ndi musi wo mulandu wo vha it was at the SCA, right? Yes, ndi musi wo mulandu tshifhinga tsha musi wo vha u hangei SCA hune ha vha uri ho ambiwa mafhungo a upfi mafhungo haya a upfi ṅwana wa tshinnani ndi ene a vha uri u tea u vha khosi, ndi mafhungo ene a vha uri a tea yo sedzulusiwa. Tshiṅwe hafhu ndapfi arali hu nori hu ḓo fhedzisela ho dzhiwa heneyo tsheo ya uri ṅwana wa tshinnani ndi ene a tea u vha khosi, zwi khou amba uri hu khou tea u vha no lulamisiwa ha milayo kha honovho vhupo kana kha tshetsho tshitshavha tshine tsha vha uri tshi fhasi ha uyo uvho vhuhosi, uri ṅwana wa mutukana ndi ene a yeṱhe o tewaho kana ṅwana wa tshinnani ndi ene a yeṱhe o tewaho ngo dzula tshiduloni tsha vhuhosi. Zwino vho vhuya vha u vhudzana nga izwo zwithu na phindulo yo vha yo uri hayi. And as it can be expected, why maybe I did not come across that, Your Lordship, you would understand that when it comes to customary law, it's a different legal system because it's usually based on culture. For that to happen, that development to happen, it's not, you cannot just change one aspect of a customary law system. For that to develop, which perhaps is possible, it should be a change of a whole range of other aspects. That's how customary law actually evolves or develops. I think that is also what is in the Constitution. With customary law, you cannot change one aspect, otherwise it means the whole puzzle system is going to crash. So the development, as customary law has always been from time immemorial, we understand that it evolves, we understand that it develops, we still practice it today, perhaps not the same way our great-grandparents practiced it. However, when it evolves, it changes within the fabric. So you cannot change one thing at a time. It is the community and its practices, hence the definition includes practices. It is the community and its practices that develop that culture whilst everything else is developing and changing. So the one item approach would be catastrophic because then it might not be sustainable. If you want to change one item, then it must also tally with the development of others that are actually linked to it.
for clarity. Yes, yes. Yeah. Some of this concept might, to others appear to be intertwined, whereas they are not necessary. So, for the benefit of the records, do you know whether there's a difference between custom and culture within the meaning of the Constitution? Yes, I can try. Yeah. Well, with customs, it would mean what is believed, what is the yes, you are right when you say they're intertwined, because I was about to say what is culturally the genes. I'm failing to get a proper English word for it. But with customs, it's the beliefs of the people. It is the practices is an extension of that, because when you look at the definition of customary law in the 3 statutes, it would say it's customs and practices. Yes, but then customs goes a little bit deeper, because it goes to the beliefs. And the usage. Yes, and the usages that distinguishes a particular tribe from another, whereas practices might be similar with other tribes, but the custom is that which actually distinguishes one traditional community to another. Then added to it would come practices to it and usages, and all these 3, they form a distinctive culture of those people. So you might find something similar amongst the Zulus and the Xhosas. You can find it maybe amongst Vhavenda, but it might not be exactly as the practice is done amongst the other nations, because that particular one will be infused with the customs of the people in question. Zvino mbudziso ya u thoma afhanoni yo vha yori musi afhanoni ri tshi khou amba nga ha zwa mulayo wa zwa mvelelo, hu vha ho to sedziwa mini kana muteo wa hone u vha u mufhio. Zwino afhanoni phindulo ya vha ya uri mulayo wa zwa mvelelo u vha wo sedza mvelelo yone ine, and then u nga si tori u khou shandukisa zwithu zwoṱhe kana kuitele kwa hone koṱhe. Ndi zwone hu ḓo tea uri hu vhe na dzitshanduko. Ndi khou amba izwinoni nga fhungo ḽa uri ndi nga nḓila ine mulayo wa zwa mvelelo u fhaṱiwa ngawo. Zwino u ya vha na dzitshanduko u tshiya ngori ra nga tou firi khou sedza kuitele kwashu a ku tsha fana na kula kwa vho makhulukuku washu nga tshetshiḽa tshifhinga. Zwino hu na tshitshavha tshine tsha vha uri ndi community, ende zwiva nazwo navho vha na kuitele kwavho kwa zwithu kana zwithu zwine vha zwi tevhedzela. Ndi zwone zwithu zwine zwa pfhi zwi fhaṱa mvelelo. Zwino musi izwi zwithu zwoṱhe zwi tshi khou itiwa kana dzi tshanduko dzoṱhe dzi tshi khou vha hone, dzi khou tea u vha dzi tshi khou tshimbidzana na kufhaṱele kwa izwi dziṅwe dzi tshanduko dzoṱhe dza mvelelo. Zwino mbudziso ya vhuvhili ine ya vha uri i bva kha murena fhaḽani, ho vha hu tshi khou ambiwa nga ha mafhungo a uri custom kana kuitele kana nḓowelo ya mvelelo ndi mini. Zwino afha fhethu phindulo ya vha ya uri mini, ndi zwithu zwine hu tendiwa khazwo, ende sa zwe murena vha ambisa zwone ṱhanzi yashu vha sumbedzisa uri ndi khou tendelana na uri zwe murena vha amba uri izwi zwithu hu ya swika hune zwi ya ṱangana. Hu na kuitele kune kwa vhori ku ya tevhedzeliwa kana dzi ndowendowe kha vhutshilo dzine dza vhori dzi ya tevhedzeliwa. Zwino ri nga ri musi futhi ri tshi dovha ra ṱalutshedza inoni ndowendowe kana customs kana mvelelo, ri nga i ṱalutshedza nga mafhungo o uri mini, huna ndi zwithu zwine vhathu vha tenda khazwo na zwine vha shumisa. Ndi zwone zwine zwa vha ita uri vho to rali, ndi ḓo to ṋea tsumbo sa muthu ane a vha uri ndi khou ḓologa. Ri nga ri vha Vhavenḓa vho to rali
huna zwithu zwine zwa vha uri zwi a kona u ita uri hu vhe na phambano yori hu kone u ḓivhiwa upfhi hokunoni ndi kuitele kwa vhavenḓa, hoku ndi kuitele kwa vhazulu, hoku ndi kuitele kwa vhaxhosa, ngo u fhambanana. Ndi zwone zwine zwa sala zwi tshi khou ita uri hu vhe na mvelelo dzo fhambananaho nga fhungo ḽa uri kuitele kana nḓowenḓowe ya hone ndi ifhio. I'm mindful of the fact that you might still have prophecy. Yes, it is. Now, the time is no longer with us. It's a piece, man. And it appears to me that we have to end the day's proceedings here. Yes, it is. Only to proceed tomorrow. Yes, it is. Yes, it is, my lord. We have anticipated that, discuss with my colleague that I don't think that we'll finish our evidence in chief. Yes, it is. All right, on that score, this matter is adjourned until tomorrow, the 24th. At 10 o'clock in this court, and the witness will be requested to be back here tomorrow morning, whether it start at 10 o'clock, so soon thereafter, as the matter may be heard. Thank you.